A very good afternoon to everyone. On behalf of Muralidhar Girls College, I, Sunetra Sengupta, Head of the Department of Economics and convener of this webinar, welcome you all to participate in this webinar on a very interesting and relevant topic titled Society at Crossroads, Poised Between Old and New Paradigm. Before we go on to the topic, I would like to introduce our most respected principal, Madam, Dr. Kinjolkini Biswas, without whose leadership, guidance, enthusiasm, and constant support, different departments of our college wouldn't have been able to organize series of webinars and workshops on most relevant topics. Let me now introduce my colleagues of Economics Department. Srimoti Chanda Mondol, Head of the Organizing Committee and ex-HOD of the department. Srimoti Shulekha Hembram, a very new member of our department. And Srimoti Shubhecha Mitro, our ex-student and now a colleague. They are a team of very dedicated teachers, wonderful colleagues with positive attitude and pleasant personalities. They are enthusiastic, very hardworking, and always with a smiling face. It was the concerted effort of the entire department that has made possible this webinar. I would next make a mention of the ICT cell of the college, which has structured all the online programs, including webinars, workshops, quiz, etc., with their entire technical support. Now, coming to the webinar, in this present pandemic situation, when we are all trying to cope and adjust ourselves to this new normal situation, we try to look towards how the society has evolved over time and how the present situation is driving us towards a new understanding of the society in a socio-economic framework. The thought has been beautifully framed by our speakers. Society at crossroads, poised between old and new paradigm. এক সন্ধিক্ষণে সমাজ পুরাতন ও নবীন ছাদের দোলাচলে. We have two very eminent speakers with us, Dr. Debashish Majumdar, an economist, author, poet, professor and head of the Department of Economics, the Heritage College, Kolkata, and Sri Anindya Bhattacharya, an essayist, author, founder editor of Ekak Matra. He is associated with skill development projects of AICTE and Ministry of Education. Both speakers, with their extensive knowledge and comprehensive understanding, will enlighten us in this regard. I would now like to invite our respected principal, Madam Dr. Kinjolkini Biswas, to give her inaugural speech and formally begin the webinar. Thank you, Sunetra, for such wonderful words. And a very good afternoon to all of you. On behalf of Muralidhar Girls College, I extend a warm welcome to all the participants, my guest speakers, faculties of my college, that of other colleges too, my students who are attending today's webinar, Society at Crossroads, Poised Between Old and New Paradigm, on this 8th of September 2020. Now, first of all, I wish to thank the Department of Economics, headed by Professor Sunetra Sengupta, a very efficient person, supported by the whole Department of Economics, Professor Chanda Mondol, Professor Shulekha Hembram, Professor Shubhecha Mitro, and she happens to be
alumni also. Next comes our speakers, who have already been introduced by Shunitra. Still, I wish to say kind words for them. They have extended their valuable time and will be sharing their views regarding this topic. So we have with us Mr. Anindo Bhattacharya, an essayist and author associated with Skill Development Program of AICT and Ministry of Education. He is also the founder editor of Ekok Matra. Along with him, we have Dr. Debashish Mojumdar, Professor, Department of Economics, the Heritage College, Kolkata. He is also an economist, with that we know, an author and a poet too. Now, since both of them are paired today to deliver some address, deliver some points in today's webinar, I think I have an inkling that this discussion will proceed in a light and flavored mood, not in the very hardcore economics pathway. I hope that too, sir. And a little about this crossroads. Whenever a society faces a situation like giving a poised, either a leap or a jump in a crossroad, what arises is confusion. We get so confused, we do not know what to accept, since accepting a new thing means adjusting to that situation. Either we have to adjust ourselves to the new normal situation, which is now being termed, or we have to go back to the original one, which is not possible in today's pandemic. So we have to adjust. What do we have to do? We have to adjust ourselves in the home front, in the workplace, and in our mindset. Whatever unthinkable thing that has happened before, we have thought that we cannot do this. We have now to adjust ourselves to do those things, to become a new normal person. And so what happens? The concept changes. In some cases, it's actually reversed. A positive case in the pre-pandemic signified something quite different than a positive case in the post-pandemic situation. So we have to reverse our concepts of positive and negative era. And the query of these definitions of this post and pre-life is definitely at the crossroad, which we have to choose. And at this juxtaposition, I feel that the speakers will enlighten us and give us a pathway, decide us the pathway which we have to follow in a lighter mood, in a jovial manner, so that we can fight back in life. I wish to thank my ICT cell, which is an in-house project of my college and is very empowering and illuminating. It has helped us to carry forward all our webinars without a flaw, and I'm very proud of them. I thank you beforehand, my speakers, for their deliberation, which we will be hearing shortly. And over to you, Shunitra. Thank you so much, madam, for your kind words and beautifully introducing the topic. I now introduce our esteemed speakers before we start on with their presentation. Our first speaker, Dr. Debashish Mojumdar, is now serving at the Heritage College, Kolkata, West Bengal, as professor in the Department of Economics. He has been teaching economics both at undergraduate and postgraduate levels for the last 35 years. He completed his postgraduate study in economics from Jadavpur University, Kolkata, MPhil in economics from the University of Calcutta, and done his PhD from Rabindra Bharati University, Kolkata. He started his career as an assistant professor in economics in a government college of South Tripura. During his service period, he has served at Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Nodia, and Bongobashi College, Kolkata. He has also been working as visiting faculty
at the postgraduate commerce section of Nabobaliganj Mahavidyalaya, Kolkata since 2013. He was also an empaneled research guide for PhD scholars at Vidyasagar University, Medinipur, and two scholars have been awarded PhD degree under his guidance. He has co-authored about 35 textbooks in economics, some of which are prescribed textbooks at the undergraduate level of Calcutta University, contributed about 60 research articles in national and international journals, and edited 2 conference volumes. His research areas consist of international trade, green marketing, rural development, etc. Apart from the field of economics, Dr. Debashish Mujumdar possesses very prominent, extraordinary identities as well. A prolific writer, playwright, poet, mouth organ player, who not only confined his knowledge into his core subject, but also expressed keen interest on several social issues that are evident in his number of lectures and speeches on the television, social media, print media, and radio talks so far. Our second speaker of the day, Sri Aninda Bhattacharya, an essayist, is the founder editor of the Ekak Matra, a more than 20-year-old, very popular Bengali bi-monthly magazine dealing with the most relevant socio-economic topics. A modern canvas of Bengali prose, whose tagline is enough to explain its stand, and I quote, "Mogojir din shan, noito miliye jan," is a brainchild of our second speaker. A tremendous thinker with modern outlook, he is well known for his lucid and easy to understand style of writing. Till date, his widely popular audience of readers enjoyed opportunities to have his series of books like Itto Boshore, Grihosther Orthoniti, Kalo Takar Mimudrakoroon, ittadi. He is a postgraduate in economics from University of Calcutta, a very keen researcher in the field of political economy. He was associated with National Technical Manpower Information System of AICTE. He is author of the book আশায় বাঁচে চাষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও 21 শতকের রাজনৈতিক অর্থনীতি, and other books on economics. He has contributed articles in newspapers and magazines. For the last 20 years, he has been composing and writing articles and books on varied topics on socio-economic and political issues in Bengali for the common man, to help them understand the difficult subjects in very lucid language. That's his specialty. I now request Dr. Debashish Mujumdar to begin the day's discussion, followed by Sri Aninda Bhattacharya. Over to you, Dr. Debashish Mujumdar. Sir, please unmute yourself. Good afternoon, everybody. Okay, am I audible now? Yes, sir. Okay. Good afternoon, everybody. Respected Principal, Dr. Kinjal Kini Vishwas of Muralidhar Girls College, Shunetra Sengupta, Head of the Department Economics, and faculty members, my learned scope speaker, Aninda Bhattacharya, and all the listeners today in this webinar. It is actually a great privilege that I actually believe that it is a privilege to be a part of this webinar and being invited as one of the speakers. And actually, we are passing through a very tough time, and as our principal has said that in our discussion we must be in such a mode that it should not be too much of economics. It should be mixed with some say real life examples, so to say, so that everybody can understand the crossroad where we are
what we have left and what are the uncertain future. Actually, this is a very difficult time, a very tough time to explain it. So I will now present there is a small presentation. So I wish to present my PPT, okay? And before that, I want also to thank the ICT team, particularly Sanjay Mujumdar of this particular college. Actually, I am associated with Muralidhar Girls College for a very long time, because I was also associated with the postgraduate IGNOU Center run by the Muralidhar Girls College. Is it visible? Shinitra, is it Yes, visible? sir. Yes, sir. It's visible. Okay. So today, as all of you know, our topic is society at crossroads, poised between old and new paradigms. And I think the time is short. Within the specific time limit, I must say finish my lecture. Now, to begin with, actually, what I have already said about has been told by our say beloved principal, respected principal Kinjal Kini Vishwas. That world is passing through a very tough time at present, and millions of people they have been affected at present by this pandemic situation. Every day in the newspaper, you will see that the death toll is rising, and we are still uncertain about the future course of the impact. We do not know what will happen. We do not know whether some vaccine can effectively check the spread of this COVID-19. Every day with its hydra-headed mutations, the doctors, the scientists, they are puzzled actually. So our thought process and activities are now facing wrenching trade-offs between the life and livelihood. Why between life and livelihood? Because if you want to save your life, then you have to stay within your home. But if you want to save your livelihood, then you must go out for some sort of activities in search of your job. So it is really tough time, particularly for the poor people, for the common people. Okay. Uh, uh, in fact, it is not that the world has not experienced such pandemic before. World has actually experienced such pandemic. For example, in case of Spanish flu during 1918 to 1920, where we have observed, we know that the death toll increased to the extent of 50 millions. World has also experienced a pandemic like SARS in 2003, Ebola in 2013. But so far as the loss in terms of gross, say, world GDP, this COVID-19 pandemic is much more intense, that I want to tell you. The loss in terms of world GDP during SARS 2003 was to the extent of US dollar 54 million. And in case of Ebola, it was to the extent of 53 million US dollar. But until let's say May 2020, an estimate indicates that the loss in terms of world GDP during this COVID-19 was to the extent of US dollar 9 trillion. Okay, so it must be higher, even see if you consider the present period. If you say actually 7 days before, Geeta Gopinath, the chief economist of IMF, she has indicated one as a worldwide comparison between the drop in the GDP growth. And you observe here that the drop in the GDP growth rate during April to June 2020, second quarter of 2020, in case of India, it was say 25.6% less than what it was in second quarter of 2019. Okay, excepting China. Actually, what I have indicated, I have while studying this particular report, I observed that this 25.6% drop in the GDP growth rate in second quarter of 2020 in terms of second quarter of 2019 was up to first quarter. Actually, in the second slide, it will be clear. But if you actually take this again up to second quarter, that is actually if you compare the second quarter 2020 to the second quarter 2019, it will be actually 46% drop in India's GDP. Please see the next slide. In this slide, if you consider that in second quarter 2019, the growth rate of GDP in case of India was 5.7%,
And in the second quarter of 2020, it is 3.1% as per government data. Now, if you consider that from 5.7 to 3.1, it actually boils down to 46% loss. But if you move from 5.7 to 4.1, it is actually 26% loss in the GDP. So in IMF calculation, it was actually calculating between, say, second quarter of 2019 to first quarter of 2020. So this is the drastic fall in our GDP. It actually, why it is happening? It is happening now, but it has started much before. For example, it has started from the second quarter of 2018 because of several causes throughout the globe. There has been a sliding tendency, a downturn in the growth rate of GDP in case of India. And during the pandemic, because of lockdown, because of, say, stoppage of, say cross-country and cross-border trade, there was a supply shock, we call it normally in terms of a break in the supply chain, both at the local level as well as in the global level. Okay, so this is the reflection of the earlier trend as well as the supply shock created during this pandemic. Another shock comes in the form of employment loss or the job loss. For example, if I take the CMIE data, it is clear that during April and May 20, there was a spike in the unemployment rate. The green bar indicates the unemployment rate general, and the yellow bar indicates that in the urban sector, and the red bar indicates that in the rural sector. Actually, urban unemployment rate has always been higher, and there was a spike during that particular lockdown. And when there is an unlock period has begun, then we observe again there is a drastic fall. Why this drastic ups and downs, this fluctuation in the unemployment rate? And my conjecture is that this is because of the maximum part of our workforce, they are engaged in the unorganized segment of the society. Unorganized segment. Why unorganized? Normally we know that different reports also suggest that about 90% of the Indian workforce, they're in the unorganized sector where there is no job security. You can be retrenched at any moment without any compensation. So this sudden rise in unemployment. But if there is this sudden spike in the unemployment rate due to this job loss, then there is also a demand shock created out of income fall. Okay, I am coming to that, but before going to that income shock, I'm just indicating a pre-COVID scenario where different research works that have indicated that this job loss situation has started during say 2011 to 2018. So the job loss trend was much before than this current pandemic. It was a continuous trend, and that has been intensified at the present moment. Okay, for example, during 2011 to 2018, there was a job loss to the extent of 6 million, and you observe that in agriculture and primary segment, particularly mining and quarrying, the loss was maximum. But on the other hand, in case of, there was a net job creation in the fields of trade, real estate, transport, financial service, education, health, etc. So during 2011 to 2018, what we observed that the sectors which indicated a net job creation, that also during the pandemic period created, I said, that indicated a net job loss. Okay, and a few days back, say our Crime Bureau of India, they published one report that during 2019, there were the suicidal cases among the farmers and agricultural laborers in India was about 30%. Okay, so I thought that there must be a connection between the job loss that happened during 2011 to 2018 and primary sector being maximum say affected, and there must be a connection between the despair and the say agony, say anxiousness among the agriculturists, the farmers, the laborers, and this suicidal cases and that job loss, there may have a positive connection. So this is the objective of showing this particular thing, so that you can have an understanding that why there should be a connection between the job loss and suicidal cases, particularly even in agriculture, where our objective of the government is to double the income of the farmers within the next say few years.
Now, as I have already told you, that maximum segment of Indian workers, they are involved in the unorganized sector, and because of job loss, there has been an income loss. Now, there is a report published in 2018 that report is in India wage report, and that report published by ILO, it suggests that if you observe the difference between the real wage rate between the organized segment of India and the unorganized segment, you clearly you observe that during 2004 to 2011-12, the average wage rate in the unorganized sector is much lower than that of the organized sector. So if there is a job loss now, particularly in the unorganized sector where the share of the workers are much huge, then the income loss, already they are sufferer. So because of pandemic, because if there is a huge job loss in the unorganized segment, the income shock, okay, this is an income shock along with the health shock. There is an income shock, and this will be huge. And actually the poor workers, they are not so much resilient because they do not have any alternative options. Okay, some people may have options. There are gainers. I shall show you who are the gainers, but the losers are huge in case of the workers working in the unorganized segment of the society. Our ILO report 2020 also suggests that because of this pandemic in April, during March to April 2020, actually in Asia and Pacific region, the job loss was to the extent of full-time job loss was to the extent of 125 million. And as I have told you, it implies an income shock and a demand shock, because if there's a fall in income, the purchasing power falls, and the creation of demand for different goods and say mass consumption goods will fall, and that will create a demand shock within the economy. Okay, so this is a conjecture of this is a culmination of supply shock and the demand shock together. So there is a scissors crisis at present. Okay, and if you observe sector-wise analysis, for example, sector-wise, then you will observe that in India during this pandemic, mostly the non-farm sector and the non-government sector that have been affected most. For example, if you take into account the automobile segment, the real estate segment, the travel and tourism, hotel and restaurant, print media, entertainment, MSME, all these sectors, millions of people have lost their jobs. And actually in this new normal, the people who are working from home, they are working, but those who are actually they have to be present in person in the in the workshop, they are really facing much trouble, because still now the production process has not begun. We know that travel and tourism have suffered a lot throughout the globe. Okay, so despite unlock, the situation has not been normalized. Now a chain reaction is observed from this particular discussion. What we observe, that there has been a job loss that leads to income loss, and if you observe, then income loss means the rising incidence of income inequality in the society, because there are some gainers. For example, those who are having say online business, okay, for example Amazon, for example this Google Meet, for example Zoom, there are several throughout the globe, some corporate houses, they're gaining. So there has been large income inequality along the globe, across countries, within India also, and that leads to rising incidence of poverty. For example, the World Bank report has also suggested that the global poverty will increase, and the burden of poverty will be much more upon the developing countries like India, and that leads to demand shock, and demand shock leads to loss of revenue, say for the sales for different entrepreneurs. And if they earn less, the entrepreneurs, they earn less, they will invest less, and they fall in the investment in a society that lead to low demand for the factors, and again it comes back to low factor income. So it is just like a cycle, a vicious cycle. Okay, a vicious cycle. And again, you start from the low sales revenue, you end up with a low collection of GST, and as you observe in India at present, the delayed payment by the center to the state as their share, and delayed payment regarding the compensation to the states as per rules, because up to 5 years the state governments have to get a compensation from the central government, but because of the low collection of GST,
there is a late payment, and there is a lot of trouble between the center and the state. Okay, and the state fail. If the states do not get that share, the state fail to meet their obligations, and entrepreneurs do not get their input tax credit, which they have already paid according to rule. They have to get back that tax credit from the government, but they are not getting it. So a huge amount of fund is blocked in the business, and they do not have any incentive in this business environment. They do not have any incentive to invest more, and if they invest less, then the factor demand will again be lower, and factor income will be lower. I have shown you the chain reaction within the economy, a trap, a low level trap. For example, just like in economics, it is called a low level equilibrium trap. Just like in Nelson's trap model, we are trapped now. Okay. Now, there is another segment which is very, very important: the impact on human behavior, on psychology, on social relationship. Okay. Everywhere, every now and then, in your mobile phone tune, in the radio, TV, we'll always you will observe that the government is actually announcing to keep safe distance or social distance. Now, there is a question that whether this social distance, maintaining social distancing, is actually turning into socializing the distance. That means everywhere we are maintaining a distance. In a society, we are maintaining a distance. আমার সঙ্গে আপনার যে দূরত্ব, সেটা আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে, গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, এবং আমরা আমাদের মূল্যবোধের মধ্যে এই যে দূরত্ব, সেটাকে যদি মেনে নেই, তাহলে আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ যেন আরো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পরস্পর পরস্পর থেকে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম? So several research works shown that the process of lockdown and the spread of this virus, this attack, which is very silent, nishabde, ghatoker moto asche, have resulted in the incidences of mental stress that you observe, stress-related behavioral disorder, frustration. You will see it among your students also. Distrust. The people do not trusting upon the doctors, even the nurses, even. Okay, they are facing troubles. Okay, agoraphobia. Agoraphobia is a phobia of an irrational fear of entering into the open space in the crowded place. For example, আমি যখন বাজারে যাই, আমার বাড়ির লোকেরা বলে বাজারে যাবে না, অসম্ভব বিপদ, ভিড়ে যাবে না। এই যে একটা আশঙ্কা, এই শঙ্কা আমাদের মনের মধ্যে আঁকড়ে আঁকড়ে খাচ্ছে, আমাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। And there are incidences of domestic violence. Every now and then you will observe that the incidences of domestic violence is arising. So this is the society that we observe now. If this is the condition of society, this is also, it has an impact upon the productivity of human labor. Okay, and so we do not want this. We do not want this. So is this the criterion of a new normal? So these elements, in my lecture, I shall show you that our old paradigm, these elements were already present. সমাজের এই ক্ষতগুলো আগেও ছিল। কিভাবে ছিল সেটা আমি আমার আলোচনায় একটু তুলে ধরতে চাই, এবং সেটা এখন যে আরো গভীরতর হয়েছে। If you look into the old paradigms, with heavy historical legacy of India, with multiple inequalities, if you look into the early 20th century, what you observe: caste division, class barrier, gender-based discrimination, social gaps, all this, ethnicity and community, সমস্ত কিছু যে সমাজে বর্ণ ভিত্তিক, আমাদের ধর্ম ভিত্তিক, জাতি ভিত্তিক সমস্ত যে বিভেদ, সেটা আগে ছিল, অত্যন্ত প্রকটভাবে ছিল, এবং made our society, our social economic, the structure terribly unjust and extraordinarily inefficient. যখন এই সমস্ত আমাদের ক্ষতগুলো থাকে, যখন সমাজ এইভাবে দগ্ধ হয়, সমাজ এভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন সামাজিক যে প্রগতি, সমাজের প্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সেটা কিছুতেই এগোতে পারে না, এবং একটি ক্ষত আরেকটি ক্ষতকে গভীর করে। So they are mutual reinforcement. There is mutually reinforcing. For example, in case of education, look back to that previous case. We observed that only a tiny group of children from a privileged class, they enjoyed actually better educational facilities, where a large section of the population remained confined to an educational arrangements which in many ways were poor and deficient. This is observed. For example, I can give you an example from Sen and Driese's recent edition book, An Uncertain Glory. Okay, from this book, I am giving you this example of 1901 in several states and provinces in India. For example,
there are differences between the caste as well as the gender discrimination in case of education, in case of literacy. Okay, for example, in Baroda state, you observe that in case of Brahmin and Dalit families, you observe that the maximum literate families were from Brahmin families. Okay, and within the Brahmin, the male candidates were placed in a favorable position. So there were differences between the caste, Brahmin and Dalit in case of educational attainment, and there were also gender based discrimination. Okay, so this type of discrimination creates a discrimination in the capability, creates a discrimination in earning capacity, and creates inequality in the distribution of society and capability failure as a cause of poverty. Now, this is prevailing even now. Sen and Amartya Sen and Zadries, they have given an example from an say a study based on Allahabad in 2012, where you observe that in the total population of Allahabad, 20% belong to the upper caste. Okay, but if you observe the people of the upper caste in the public administration, how much of them are holding the post in case of trade union, in case of police administration, in case of NGO representative, IIT faculty, university faculty, bar association, everywhere you will find that on an average, 75% of the upper caste people, they were holding the post. So this is the difference in a society, and that is bad for economic development. So these were present. Now, if you say indicate, if you consider one remark passed by B.R. Ambedkar, he says that the caste system in India is not merely a division of labor, it is a division between the laborers. Very, very important remark. Okay, in economics we consider division of labor, শ্রম বিভাজন। আমরা বলি শ্রম বিভাজনের থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি সৃষ্টি হয়, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন, শ্রম বিভাজন হয়নি। So I thought that with the help of this, although our principal Dr. Bishwas has suggested me to be within say a simple jargon, but madam, please believe me that this is a very simple function that I had in my mind. I, along with my student Mainak Bhattacharya, he is a professor of Loreto College, we prepared this production function accommodating this existence of the difference between the laborers, between upper caste and the lower caste. So in this model, we have considered production is a function of upper caste and lower caste laborer, and a part of capital, aggregate savings coming from capitalist profit as well as from workers' profit, where average propensity to save is given. Okay, this SU and SL are the average propensity to save, and WU and WL, they are the wage rates, and we assume that the wage rate earned by the upper caste laborer are much more than the wage rate earned by the lower caste people, and we can calculate the aggregate saving, we can calculate the real savings just by dividing both sides by the price, and we get the savings rate S by Y, and that depends on, this is the income share of these two group of laborers. So what we observe that savings rate is a function of those income share of different groups of laborers. And now if you consider the capital accumulation in a society, which is important for investment, then capital accumulation, you can now write that it is created by the savings, a part of the savings rate multiplied by the Y, so it is savings less of depreciation of capital. So that is the net capital formation. Now the capital growth is delta K by K, and that will be the say if you just divide it by K in our earlier relationship, you will get this relation between the average productivity of capital and the savings rate minus the depreciation. So in total, what I want to say is that capital growth in this society depends on the average propensity to save among that labor groups and their income share, their depreciation, as well as the average productivity of capital. If you now come to the aggregate growth of output in a society, and that growth in output depends on now the capital formation and the average productivity, and ultimately the growth rate of output will depend upon the savings propensity of those particular groups, their income share, and the average productivity of capital. So the basic objective of indicating this model is that if in a society, you may argue that if the upper caste people, they are holding some say best job, high priced, high paid job,
and there is huge number of lower caste people. They're engaged in unorganized sector with very low wage. Now, if this persists, then growth itself is affected. If you can create an equality, okay, equal distribution. Even Amartya Sen today, he suggests that even Sukumoy Chakraborty, if you go through his book, you will find that capital also rests within human being. If you give them more food, proper equality in the distribution, human capital will be generated. So if you can reduce this inequality in the society, you can generate more human capital and add to the productivity in total. So that was my idea of showing this particular model. Now, this type of social distrust, which is present now as it was present before also, it can also be accommodated through an again theoretic approach in economics. I'm not going through it. It is only a suggestion that you can also think of a non-cooperative game with a prisoner's dilemma, where we have a distrust. So if within the society আমাদের মধ্যে যদি অবিশ্বাস থাকে, তাহলে সেই অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কোনো বাণিজ্য গড়ে ওঠে না, কোনো প্রগতি গড়ে ওঠে না, কোনো সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারে না। সেটাকে আমরা গেম থিওরির মধ্যে দিয়েও দেখাতে পারি। এবং অমর্ত্য সেন এবং জাডরিজ তারা বলছেন যে আমাদের ব্যবহার, এই যে আচরণ, the behavior is ultimately a social matter, and we must think in terms of what we should do. What is our strategy? আমি এটার তুলনায় আমরা কি করব, আমাদের যে পদ্ধতি সেটা কি হবে। এই আমি, কাঁচা আমি থেকে পাকা আমি হয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতি, সেটা আমাদের অনেক বেশি ভাবতে হবে। ছোট থেকে বড় হয়ে যাওয়ার যে পথ, যেটাকে অমর্ত্য সেন বলছেন there are two aspects within human behavior. মানুষের ব্যবহারের মধ্যে দুটো দিক ফুটে ওঠে। একটা হচ্ছে এজেন্সি aspect, the other is well-being aspect. Agency aspect, what is agency aspect? Agency aspect tells that when you feel that through you the society will be benefited. For example, you are acting as a volunteer in a particular society, okay, voluntary society, say in case of say Ramakrishna Mission, okay, so that is an agency aspect, and you actually love it. দেখবেন যখন মানুষ বিপদে পড়ে অনেকে এগিয়ে আসেন, কিন্তু আমাদের ইয়ং প্রজন্ম, মানে তরুণ প্রজন্ম, তারা নিজেদের ভুলে গিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যে তাদের এজেন্সি আসপেক্ট। আরেকটা ওয়েলবিং আসপেক্ট, শুধু আমি আমার কথা ভাবছি, কিন্তু এই দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে এজেন্সি আসপেক্টের মধ্যে দিয়েই যেন ওয়েলবিংটা আসছে। কাজেই এই দুটোকেই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, মানুষ যেন আরো এগিয়ে আসে সমাজের কাজে, এটাকে আমাদের দেখতে হবে। এই আচরণগত দিক থেকে আমাদের কিন্তু বিভেদকে আমরা মানি না, আমরা আরো সংবেদনশীল হতে চাই, আমরা আরো সংযুক্ত হতে চাই। আমরা বিয়োগে বিশ্বাস করি না, আমরা যোগে বিশ্বাস করি। ডিস্টেন্সিং ইন ইকোনমিক্স ফ্রম এথিক্স, আমাদের অর্থনীতি যখন নীতি থেকে বিযুক্ত হয়, তখন আমাদের কি হয়? অমর্ত্য সেন বলছেন it impoverishes the welfare economics, and it has also weakened the basis of a good deal of descriptive and predictive economics, predictive capacity of economics. অর্থনীতি যেটাকে ভবিষ্যতে যে কথা বলে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অর্থনীতির যে পূর্বাভাস, সেটা দুর্বল হয়ে পড়ে কখন? যখন আমাদের অর্থনীতি যখন নীতি থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি কিছুদিন আগে, আপনারা দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হ্যাজ ডিসমিসড দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা প্রোভাইডেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিগার্ডিং ইজ অফ ডুইং বিজনেস। এবং তারা বলছে ভারতবর্ষে নাকি এখন অনেক সুস্থ বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, এবং আপনারা এও দেখবেন ইজ অফ ডুইং বিজনেসের যে ইন্ডেক্স, সেখানে ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হলো যে ভারত সরকার যে তথ্যগুলো দিয়েছে সেগুলো সঠিক নয়। কাজেই এই যে এথিক্স, এই যে এটা একটা এথিক্স, এটা একটা এথিক্যাল নর্ম। আপনি কেন মিথ্যে কথা দেবেন, কেন মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করবেন? তাহলে আজকে ইউএনডিপি রিপোর্ট পড়বেন, আজকে বিশ্বের বিভিন্ন তাবর ইকোনমিস্ট তারা বলছেন যে ইন দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন গভর্নমেন্ট মাস্ট বি ভেরি ভেরি ট্রান্সপারেন্ট। তাদের অনেক বেশি স্বচ্ছ হওয়া দরকার। তারা যদি মিথ্যে খবর পরিবেশন করে, মানুষ কনফিউজড হয়। কাজে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ক্ষেত্রেই যে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট তারা দেখাচ্ছেন যে আমাদের সোসাইটিতে বহু মানুষ তারা কিন্তু মার্জিনালাইজড, তারা আনএমপ্লয়েড, তারা ওভার এক্সস্টেড, এবং অনেক সময় দেখা যায় তারা সামান্য কিছু পেলেই তারা অত্যন্ত খুশি। আমি কিছুদিন আগে আলোচনা করছিলাম আমাদের একজনের সঙ্গে, তিনি দেখাচ্ছেন যে আমাদের বাঁকুড়ায়, বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে যে মানুষ, তারা সামান্য কিছু, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনারা কি খান, তারা বলছে দুপুরবেলা খেয়েছি করলা ভাজা, তাতেই তাদের খুব খুশি। কিন্তু তারা এই কথা বলবেন? তারা অল্পতে খুশি হয় বলেই তাদের যে মূল্য
তাদের যে সেইটাকে আমরা যথার্থ মূল্য, তাদের মানবিক মূল্যবোধ, তাদের শ্রমের মূল্যটাকে যথার্থ মূল্য না দেওয়া কিন্তু অপরাধ হবে। So it will be ethically mistaken to attach a correspondingly small value to their say their peculiar survival strategy. এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট প্রায়োরিটি গুলো সেগুলো অনেকটা সময় লপসাইডেড হয়, এবং আমরা দেখেছি সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি সরকার অনেক সময় it concentrates more on the privileged class of the society. They do not consider the say total society, particularly the have-nots. So this is another aspect. I have also considered the Bartleman Stiff Tongue Transformation Index. It is also called as the BTI index. Okay, BTI index suggests that over the period, it has started from 2006, and now it has published its report in 2020, and it suggests that over the period কিভাবে বিভিন্ন দেশে ethnic, religious এবং democratic যে আবহ সেটা কিভাবে উন্নত হয়েছে। First, in this particular data, what you observe is that the conflict in the society has intensified over the last few decades, and we observe that out of 190 countries surveyed, we observe that in compared to 2006, in 2020 you will observe that the number of medium conflict intensity has increased in several countries. That is, low conflict intensity, the countries with low conflict intensity has declined, whereas the countries with high conflict intensity has increased. তার মানে এই ধরনের সামাজিক বিভেদ, সামাজিক যে বিরোধ সেটা যদি বৃদ্ধি পায়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, জাতি বর্ণের মধ্যে যে বিভেদ বৃদ্ধি পায়, সেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধা দেয়, সেটা দেখাবার জন্যই এই বিটিআই ইন্ডেক্সটার কথা আমি বললাম। The BTI report with 2020 also suggests that most of the governments throughout the globe has not indicated any response or urgent towards the urgent issues in economic transformation. তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। The socio-economic marginalization has increased throughout the globe. The poverty and inequality has increased. Although the poverty has decreased, দারিদ্র কমে গেছে, but the social divide, সামাজিক বিভাজন কিন্তু বেড়ে গেছে। এবং দেখা গেছে যে অ্যাভারেজ গ্লোবাল স্কোর টুয়ার্ডস দ্য সোশিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সেই স্কোরটাও কিন্তু কমে গেছে। কাজে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি সামাজিক বিভাজন বেড়েছে। এবং আমার যেটা মনে হয়, এটা কেন দেখালাম, আমার মনে হয় এই যে আমাদের যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এর ফলে এই বিভাজন যদি আরো প্রকট হয়, তাহলে চলে আসা বিভাজনকে আমরা আরো যেন প্রকট করব, সেটা কখনোই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহায়ক হতে পারে না। Another thing, it is very important, what I feel, that I have made a comparison between India and China in terms of political transformation, and they have BTI has selected some particular criteria. For example, the criteria regarding political participation, criteria regarding stateness, very important. If you observe that there is interference from religious dogma, then the stateness will fall. Okay, in case of China, the rank regarding their democracy is 114th, whereas the rank in India is much higher, 29th rank. But still now in India, we observe this ranking indicates that in most of the criteria, the democracy is called as defective democracy. আমরা গণতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে এখনো যেতে পারিনি। যদিও চায়নাতে গণতন্ত্র নেই, সেখানে একটা একনায়কতন্ত্রের দিকে তারা হাঁটছে, কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে চায়না যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রণব বর্ধনের আর্টিকেলে আপনারা দেখবেন সেখানে গণতন্ত্র নেই, অথচ তারা অর্থনৈতিক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের একটা পরস্পর বিরোধ রয়েছে। যেখানে অটোক্রেসি বেশি, সেখানে বিকাশ বেশি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, গ্রোথ ইজ নট ডেভেলপমেন্ট। হয়তো চীনে গ্রোথ বেশি হতে পারে, মাথাপিছু আয়ের উৎপাদনের দিক থেকে গ্রোথটা বেশি হতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হচ্ছে সমাজের বৈষম্য কমে আসা, আয় বৈষম্য কমে আসা, লিঙ্গ বৈষম্য কমে আসা, শিশু মৃত্যুর হার কমে আসা, মাতৃ মৃত্যুর হার কমে আসা, এই সমস্ত কিছু নিয়ে, দারিদ্র, বেকারত্ব কমে আসা, সমস্ত কিছু নিয়ে হচ্ছে উন্নয়ন। কাজেই আমরা আশা করব আজকের এই পরিস্থিতিতে আমরা এই ডিফেক্টিভ ডেমোক্রেসি থেকে আরো অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আমরা অনেক স্বচ্ছ গণতন্ত্রের দিকে যেতে পারবো, যাতে করে আমরা এই প্যান্ডেমিক অবস্থা থেকে সহজেই উত্তরণ
করতে পারি। আমার বক্তৃতার আমার লেকচারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, যে at the crossroad আমরা এখন একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। সেখানে আমাদের বিভিন্ন তত্ত্ব বলছে যে ভবিষ্যতের রাস্তাটা কোথায়। অনেকে অনেক রকম তত্ত্ব দিচ্ছে। One theory suggests that the recovery will be V-shaped. রিকভারিটা ভি শেপের হবে। রিকভারিটা ভি শেপ মানে কি? আমাদের উন্নতির হার, উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কমে গেছে প্যান্ডেমিকের সময়। যখন আবার আনলক পিরিয়ড হবে, তখন মনে করা হচ্ছে আবার মানুষ নতুন করে দ্রব্য কিনবে, চাহিদা সৃষ্টি হবে, হঠাৎ করে আবার একটা উত্থান শুরু হবে। তাকে বলা হয় ভি শেপড রিকভারি। আবার অন্যেরা অনেকে বলেন যে এটা ভি শেপ না হয়ে একটা ইউ শেপড হবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে যেমন অবনমনের দিকে গেছে, তেমনি ধীরে ধীরে একটা মাল্টিপ্লায়ার প্রসেসে, একটা গুণক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মানুষের আয়, তার চাহিদা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইউ শেপ। আবার অনেকে বলেন যে উই আর নট সার্টেন অ্যাবাউট দিস আপলিফটমেন্ট, দেয়ার মে বি another shock and there may be another downturn. So ups and downs will be there, a zigzag road will be there. So it is just like a W-shaped recovery. কিছুটা বাড়বে, আবার কমবে, আবার হয়তো উঠবে। Most recently, theoretically, আমাদের যদি if you look into the theoretical justification for the recovery theory, you will observe the K-type recovery. And in my lecture, I have already indicated that there are some gainers in this pandemic. Gainers, for example, the Apple company, the Microsoft, the Walmart, the Netflix, the Walt Disney, Amazon, Zoom Video, Google Meet, all these companies, they have gained too much. Okay, but huge number of common people they have lost their job. They are the losers. And on the one hand, there are gainers. On the other hand, there are losers. So this is just like, what is that vertical axis? That vertical axis is different layers in the society. ওই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, আয় বিভাজন। সেখান থেকে যারা উচ্চ আয় বিশিষ্ট তারা এগিয়ে যাচ্ছে, তারা হচ্ছে লাভবান, আর যারা নিম্ন আয় বিশিষ্ট তারা আরো দরিদ্র হচ্ছে। আমি যেটা ভেবেছি, আমি এটার নাম দিয়েছি স্ল্যান্টেড ডি টাইপ রিকভারি। ডি টাইপ বলতে আপনারা দেবাশিস টাইপও বলতে পারেন, এটা আমি হাসির ছলে আমাদের প্রিন্সিপাল বলেছেন। ওকে, দিস ইজ স্ল্যান্টেড ডি টাইপ রিকভারি। ডি টাইপ রিকভারিতে আমি বলতে চেয়েছি that if the government takes proper measure, income creating say measures, then the losers can also be the gainers. Okay, তাদের হাতে যদি আয় সৃষ্টি করা যায়, যেটা আমরা বারবার আমরা শুনতে পাচ্ছি, through proper fiscal incentive, even through fiscal deficit, and several direct benefit transfer to the poor people, and through several other programs, if you can transfer more income in the hands of the common people, then you can create more demand, and then gradually the losers will also be the gainers, and that red line will create a slanted D-type recovery. Okay, কাজী আমি আজকের বক্তৃতায় যেটা দেখাতে চাইলাম, প্রথম থেকে বলতে গেলে আমরা দেখাতে চাইলাম যে আজকের অবস্থাটা কি, আগে কি ছিল, এবং আমরা ভবিষ্যতে কোন পথে চলতে চেয়েছি। এবং আমি দেখাতে চাইলাম এই সমস্ত একটা ইপস অ্যান্ড বাটস এর মধ্যে আমরা আছি। আমরা এখনো জানি না কি হবে, কিন্তু সবসময় আমরা একটা আশা রেখে চলি। ওই জন্য বক্তৃতার শেষে আমি বলি, all our dreams can come true if we have courage to pursue them. এপিজে আব্দুল কালাম। এই বলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, থ্যাংক ইউ once again, থ্যাংক ইউ Department of Economics, I say thank you Principal, thanks to all of my listeners, everyone. So I hope so this you have enjoyed this lecture, and if you have any question you can ask me later. Okay, thanks to everybody, thanks ma'am, thanks to the principal, thanks to my say co-speaker. Okay, thank you, thanks to all once again. Thank you so much, Dr. Mojumdar. We'll now go on to the presentation of Sri Anindo Bhattacharya, and then we will proceed on with the question answer session. Sri Anindo Bhattacharya. Good afternoon to everybody. Okay, শোনা যাচ্ছে ঠিকমতো? হ্যাঁ যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে একজন কমপ্লেন করতে দু তিনজন হোয়াটসঅ্যাপে যে ইউটিউবটা বোধহয় চলছে না নাকি, ইউটিউবে স্ট্রিমিং হ্যাঁ, ওই বাজপড়ায় কানেক্টিভিটির প্রবলেমে আমরা ওখানে গুগল মিটের লিংকটা দিয়ে দিয়েছি ইউটিউবে, ফলে সবাইকে আমরা বলেছি গুগল মিটে জয়েন করে যেতে। আচ্ছা,
ঠিক আছে, good afternoon to everybody, Madam, and to the head of the Department of Economics, Muralidhar College, Madam Sunitra Sengupta, and our faculty, and also especially to Mr. Surya Majumdar and Dr. Devashish Majumdar, my co-speaker. It is a wonderful moment. As you know, as you have also introduced me, that I am a very non-conventional speaker and also a very non-academic type of person, and I think myself as practicing people's economy to take back economics at the grassroots. So I will prefer to speak mainly in Bengali and also sometimes in English. And I have also prepared myself like that. So I will be starting from a very basic point where Dr. Majumdar has left me, and he has left me in a crossroad, in a real crossroad, from where we will have to look forward. We will have to assess the situation, and we will also have to judge what will be the future of possibilities and impossibilities. তো আমি এইভাবে শুরু করছি। ডক্টর মজুমদার যে কথাগুলো বলেছেন, he has raised the question of loss of job and also income shock, and he has also at the end he has also spoken of the V-shaped resurgence, V-shaped development by which after this pandemic the economy can again come back in a resurgent manner. But interestingly, he has pointed out as the gainers of this pandemic, of this situation. The gainers are, who are the gainers? He has mentioned Microsoft, he has mentioned all the virtual corporate world who has tremendously gained during this pandemic. Who are these virtual corporate worlds? Amazon, Microsoft, Zoom app, and all kinds of virtual things. তো এইখান থেকেই আমি শুরু করছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আজকে এই প্যান্ডেমিকের সুযোগে একটা নতুন ধরনের একটা ডেভেলপমেন্ট শুরু হচ্ছে, এবং আমি এই প্যান্ডেমিকটাকে বলবো যে আমাদের যা হচ্ছিল, যা চলছিল গত 5-10 বছর ধরে, এখানে প্যান্ডেমিক এসে, কোভিড এসে একটা কুটেটা করেছে, একটা অভ্যুত্থান করেছে, অভ্যুত্থান করে সে একটা সিজন অফ পাওয়ার করেছে, এবং যে জিনিসটা হয়তো 5 বছর পরে হতো, এটা আজকে 2 মাসে 4 মাসে হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে পরিবর্তনগুলো কি? আমি পরিবর্তনটা শুরু করছি, আমি একদম পয়েন্ট ধরে ধরে অনেক পরিবর্তন। আজকে আমরা সত্যি কষ্টদের মধ্যে আছি, কোন দিকে যাবো, কি হবে না হবে, তার যে মেজর চেঞ্জ গুলো, তার মধ্যে আমি হয়তো 8টা-10টা আজকে বলতে পারবো। তো আমি সেইভাবেই পরিবর্তনগুলোকেই বলতে বলতে যাবো, এবং তার মধ্যে কি সম্ভাবনা গুলো লুকিয়ে আছে, এবং what are the dangers also inherent in those changes. তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এটা ধরে নিতে হবে যে we are in a virtual world. আগের একটা ছবি আমি ওটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি। প্রথমে যে ছবিটা, যেখানে আমি একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের একটা ছবি দেখিয়েছি, যেখানে আমরা যেমন স্মার্টফোনকে, এই ছবিটা যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ, যারা হিউম্যান বিংস, দে আর ইনটু দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, while walking, sleeping, while they are dining, while they are working, while they are doing some social interaction, they are into the virtual media. But the drivers of the virtual media, actually who runs the virtual media, the artificial intelligence, they are actually doing the human work. They are studying, they are drawing, they are reading. Of the human beings, it has been taken up by the artificial intelligence. তো আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করছে, এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডটাকে কনস্ট্রাক্ট করেছে। এটা হচ্ছে যেমন স্মার্টফোনে আমরা ব্যাটারি চার্জ দিই, ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার পর স্মার্টফোনটা চলতে থাকে এবং সে নানা রকমের কমিউনিকেশনের একটা সহায়ক হয়। আজকে হিউম্যান বিইংও হয়ে গেছে একটা ব্যাটারি চার্জ, মানে ওকে একটু খাবার দিয়ে দিয়ে 2-3 বার হয়তো সারাদিনে সে হয়তো 2-3 বার খেয়ে নেবে, খেয়ে নিলে সে ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেল হিউম্যান বিইং, এবং হি ইজ ইনটু দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। দেন সে সবসময় স্মার্টফোন নিয়ে বসে আছে,
এবং সেখানেই কাজ করছে, সেখানেই গল্প করছে, সেখানেই আড্ডা মারছে, মানে ফিজিক্যাল রিয়েলিটিস অফ গন। এবং এটা এই আমাদের এই প্যান্ডেমিকের ফলে এটা এখন একটা নিউ নর্মাল হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে এমন কি ঘটনা ঘটলো যে আমরা গত 5-7 বছরে এরকম আমাদের একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেল। এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে আমাকে প্রেজেন্টেশনে আমি যেটা দেখাচ্ছি যে মেশিনস ক্যাপেবল অফ থিংকিং এন্ড লার্নিং। আগের যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট গুলো ছিল সেখানে মেশিন কিন্তু কিছু থিঙ্ক করতে পারতো না। মেশিনকে সেখানে কিছু কাজ দেওয়া হতো, মেশিন সেই কাজটা রিপিটেটিভলি করতো, অনেক ফাস্টার ওয়েতে করতো। কিন্তু এখানে মেশিন সে নিজেকে থিঙ্ক করতে পারে। To accomplish tasks that were once only possible with human minds, যেমন কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং, ভিজুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন, স্পিচ রেকগনিশন, এইগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করতে পারে। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বহুদিন ধরে চর্চা হচ্ছে। রজার পেনরোজের একটি বিখ্যাত বই আছে দ্য এম্পারারস নিউ মাইন্ড। সেখানে রজার পেনরোজ একটা দেখাচ্ছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে তিনি একটা প্র্যাকটিক্যাল ফিজিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে তিনি বলছেন যে came in the first part of the decade of the 1950s. It was Gray, Walters and Totters. গ্রে ওয়াল্টার বলে একজন প্রযুক্তিবিদ, একটা কচ্ছপ প্রাণী ছিল, গ্রে ওয়াল্টার টটার্স। এইটাকে রজার পেনরোজ বলছেন ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড। সেটা কিরকম ছিল? ওই কচ্ছপের ব্যাটারিতে চলতো, ছিল প্লাগ। তো কচ্ছপটা চলতে চলতে যেই তার ব্যাটারি চার্জটা ফুরিয়ে আসতো, একটা যখন 5% লেভেলে চলে গেছে, যেমন আমাদের স্মার্টফোনে একটা সিগন্যাল দেবে যে তোমার ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে, ওই সিগন্যালটা পেত যে ওর ব্যাটারি কমে গেছে, 5% আছে। ও তখন তার সেন্সার দিয়ে ও তখন ঘুরে ঘুরে সকেট খুঁজতো, যেখানে ঘরে বা সে যেখানটা রোম করছে সেখানে কোনো সকেট আছে। সে যে তার সেন্সার দিয়ে সকেটটাকে আইডেন্টিফাই করতো, কাছে যেত এবং তার প্ল্যাটফর্মটা সকেটের ভেতরে ঢুকে যেত। ঢুকে সে নিজেকে সেলফ চার্জ করে নিত, যেই 100% চার্জ হয়ে গেল আবার সে প্লাগটাকে খুলে সে আবার কিন্তু নিজের সঙ্গে সে ওটাকে বেঁধে নিত, বেঁধে আবার সে চলতে শুরু করত। এই যে ডিসিশন মেকিং when to charge itself and when to decharge itself, এইটা কিন্তু ওই যে টটার্সটা নিজের থেকেই নিচ্ছে আর কি। তো এইটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এটা কি? এটা হচ্ছে accomplishing a collection of computer algorithms that use mathematics and logic to perform the artificial intelligence assigned task. Science fiction books and movies tend to portray artificial intelligence in the form of human-like robots. আপনারা ফিল্মে দেখবেন in the Hollywood films, artificial intelligence is presented as a transhuman, it is presented as a humanoid, but that necessarily it may not be in that form also. It is a simple computer code running in a software based on algorithm. So it is a algorithmic software which imparts it the power to take decision and also the power to think and act accordingly. এখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে আসার যেটা আমাদের একটা টোটাল ইকোনমিক্স, পলিটিক্স, সোশ্যাল রিলেশনে একটা পরিবর্তন চলে। আমরা এখন বলছি ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আবার কেউ কেউ বলছি ওয়ার্ক ফ্রম এনিওয়্যার। আপনি কোথাও বেড়াতে গেছেন, সেখান থেকেও আপনি কাজ করতে পারেন, আপনার সঙ্গে একটা স্মার্টফোন আছে কি একটা ল্যাপটপ আছে, ফলে ওয়ার্ক ফ্রম হোমও নয়, ওয়ার্ক ফ্রম এনিওয়্যার। তাহলে আমার এখানে কাজের কিন্তু নেচারটা পাল্টে যাচ্ছে। এবং তার থেকেও সেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, এমপ্লয়মেন্টের কথাগুলো ডক্টর মজুমদার বললেন, and he also rightly pointed out the falling rate of employment, এবং কি করে আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বহু লোকের কাজ চলে গেছে এবং also the real wage has fallen, real wage has fallen। এখন সেই জায়গা থেকে এখন দেখা যাচ্ছে আবার কিন্তু নতুন নতুন সেক্টরে কাজ তৈরি হচ্ছে, যেমন
আপনারা একটা জানেন যারা হচ্ছে ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস করে, যেমন আপনার ওরিফ্লেম অথবা অ্যামওয়ে অথবা টাপারওয়্যার, এই ধরনের যে সংস্থাগুলো, এদের কিন্তু এদের এখানে রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য ইউথ ফোর্স, মানে যাদের বয়স হতো 21 থেকে 35 এর মধ্যে, এদের এখানে রেজিস্ট্রেশন কিন্তু গত 3 মাসে প্রচন্ড ভাবে বেড়ে গেছে। মানে টাকার গাড়ি বলে 35% নতুন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যারা এখন ডাইরেক্ট সেলিং, হ্যাঁ ডাইরেক্ট সেলিং এর ইয়েতে চলে গেছে, ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস তারা করছে। তারা হয়তো কোথাও থেকে কাজ লুজ করে দে হ্যাভ জয়েন্ড দিস ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস। এখানে ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস করাতে তার যেটা সুবিধে, সেগুলো ভার্চুয়ালি সে ক্লায়েন্ট মিট করতে পারে, ভার্চুয়ালি সে কাস্টমারের সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারছে, লিঙ্ক করে সে ভার্চুয়ালি, যেমন আজকে আমরা মিটিং করছি তেমন সে গ্রুপ মিটিং করছে, গ্রুপ মিটিং করে সে সেখানে ক্লায়েন্টকে সে ঠিক করছে, ঠিক করে তাকে মাল পৌঁছে দিচ্ছে। অর্থাৎ একটা সেক্টরে কাজ চলে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা সেক্টরে কাজ কিন্তু তৈরি হচ্ছে, এবং অফিস কনসেপ্ট আস্তে আস্তে is withering away. So there will be no office in the future. You can work from anywhere. এটা একটা নতুন প্যারাডাইম শিফট। এর সঙ্গে যেটা হচ্ছে, আমি এখানে স্লাইডে দেখাচ্ছি ইনট্যাঞ্জিবল কমোডিটিস। Earlier we had an idea of a tangible commodity which has a 3 dimension, which we can touch, which you can smell, which you can feel by touching. like যেমন একটা জামা কাপড় হতে পারে, বই হতে পারে, একটা জুতো হতে পারে, চেয়ার টেবিল হতে পারে, বিছানা হতে পারে, একটা ছোট রেডিও সেট হতে পারে, মোবাইল সেট হতে পারে। এগুলোকে আমরা জানতাম হচ্ছে ট্যাঞ্জিবল কমোডিটি। এখন চলে এসেছে ইনট্যাঞ্জিবল কমোডিটি, এবং আমরা কিন্তু এই ইনট্যাঞ্জিবল কমোডিটি এইটাকে কিন্তু বিজনেস এখন কিন্তু বাড়ছে। যেমন হচ্ছে ফটোগ্রাফ। আগে আমরা ছবি তুলতাম, যেরকম ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতাম, এখন ফটোগ্রাফস আমরা প্রিন্ট নেই না, ফটোগ্রাফস আর স্টোর ইন দ্য মোবাইল, ফটোগ্রাফস আর স্টোর ইন দ্য ক্লাউড, ফটোগ্রাফস আর সিঙ্কড উইথ মাই জিমেল অ্যাকাউন্ট। তার মানে ফটোগ্রাফটাকে আমি ইনট্যাঞ্জিবল কিন্তু তাকে আমি দিচ্ছি। আগে আমরা ওই হাতে নিয়ে করতাম, এখন আপনি ইবুক করতে পারছেন। ইবুক ইজ অ্যান ইনট্যাঞ্জিবল কমোডিটি, আপনি ওটা টাচ করতে পারবেন না, ইউ ক্যান অনলি রিড ইট। তারপর টিকিট, সিনেমার টিকিট, আপনার প্লেনের টিকিট, বা হয়তো ট্রেনের টিকিট, বা যে কোনো কিছুতে আমরা যে টিকিট ক্রয় করি, বা ধরুন আমরা যে পেমেন্ট গুলো করি, পেমেন্ট করে আমরা যে রিসিট ভাউচার পাই, টেলিফোন বিল পেমেন্ট করছি, উই আর পেইং ইলেকট্রিসিটি বিলস, আদার কাইন্ডস অফ বিলস, এভরিথিং ইজ ডান ভার্চুয়ালি। সো এটাও ইনট্যাঞ্জিবল কমোডিটি। আমার টিকিট আমার মোবাইলে আছে, I don't need a physical paper as the form of a ticket. চলে এসেছে, বা আমাদের ভারতবর্ষের ডিফারেন্ট স্টেটে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এখন ভার্চুয়াল ট্যুর, এখন আপনি বেরোতে পারছেন না, সো ইউ আর হ্যাভিং আ ভার্চুয়াল ট্যুর। আপনি আমস্টারডাম চলে যান, আপনি আফ্রিকা চলে যান, আমেরিকা চলে যান। ই-ড্রেস, ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ই-ড্রেস আর অলসো কাম। আমরা জামা কাপড় পরি, সাজগোজ করি, নানা রকমের স্টাইল ফ্যাশনের মধ্যে দিয়ে যাই, which was so long physical. এখন হচ্ছে ই-ড্রেস, মানে আপনার যে প্রোফাইল বা আপনার যে ছবি, for that reason Instagram has become so popular. আপনার যে ছবি, তার উপরে আপনি এমন একটা ড্রেস, মানে তাকে এমন একটা 3D সফটওয়্যার ইউজ করে তার উপরে এমন একটা ড্রেস চাপানো হচ্ছে, তাকে পরানো হচ্ছে, যে he or she will look fabulous, will look very beautiful। এবং সেই ড্রেসগুলোর দাম আছে, সেই ড্রেসগুলো আপনাকে ভার্চুয়ালি ইউ হ্যাভ টু বাই। তারপরে টেলিমেডিসিন, এখন আপনাকে ডাক্তারের কাছে ফিজিক্যালি নাও যেতে হতে পারে, ইউ ক্যান ডু টেলিমেডিসিন। তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া, ইউ নো অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল মিডিয়া। আমাদের ফিজিক্যালি আমাকে ক্লাবে বসে আড্ডা মারা, আমাকে পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারা, কলেজে আড্ডা মারা, এগুলো এখন কমে যাচ্ছে। কমে গিয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আড্ডা মারছি, সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা বলছি, এবং অনলাইন গেমস এসছে, অনলাইন গেমস। এবং এই অনলাইন গেমস এটার বিষয়ে আমি আরেকটা বিস্তারিত বলবো।
অনলাইন গেমস এখন আপনি দেখেছেন যে চাইনিজ PUBG was banned, and for that reason I read in the newspaper that the 2 or 3 kids they have committed suicide of only 18, 20 years old. They were so much addicted into the PUBG online games that after the PUBG app was banned by the Indian government, they committed suicide. So this is the level of involvement, I will say, or addiction. So what they are doing, it is actually developing a new kind of economy. This is called gig economy. Gig, gig. Gig means one musical night, এক Georgia. Gig economy, which is very short term, which is very job specific, which is very contractual. এটার ফলে gig economy develop করছে because we don't need everybody at every moment. আমার একটা কারখানা বা আমি একটা কাজ করছি, এই ধরনের সমাজ করে সেই লোকগুলো দরকার নেই, because the technology is changing so fast. So I will kick him out. I will take a new set of employees. তো ডক্টর মজুমদার বলছেন যে আমাদের এখন স্ট্রেস এবং স্ট্রেন বেড়ে যাচ্ছে, এবং for this reason, for this gig economy, the stress and strain will increase a lot. এবং এইটা তো gig economy তে আরেকটা যেটা প্যাটার্ন চলে আসছে যে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি রিলেশনশিপ, we are having a paradigm shift from the employer-employee relationship to a partnership model, to a share economy model. সেটা কি, what is this like? যেমন উবের, ওলা বা আরবান ক্যাব, বা ধরুন যারা হচ্ছে ডেলিভারি বয়, জোম্যাটো বা হয়তো সুইগি হয়তো খাবার দেয়, they are working as a partner. তাদের জোম্যাটো বা সুইগিতে basic income, let's say 5,000 rupees per month. The quantum of food delivery they will do, on that basis they will receive a incentive. So আপনি দেখবেন রাত্রি 2টোর সময় অর্ডার করলে আপনি খাবার পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ যে ছেলেটা ডেলিভারি বয় সে রাত্রি 2টোর সময় যদি ডেলিভারি দেয়, so his incentive will be more, so he wants to earn more. আমার যারা হচ্ছে পার্টনার উবেরের ড্রাইভার, হি ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ পার্টনার, তো সে যখন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, উবের তাকে প্যাসেঞ্জার তার নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে, ইন্টেলিজেন্সের মধ্য দিয়ে সে তাকে প্যাসেঞ্জার দিচ্ছে, সেই প্যাসেঞ্জার সে যখন পাচ্ছে, সেই প্যাসেঞ্জারের থেকে সে যে ভাড়া পাচ্ছে তার একটা কমিশন দিচ্ছে উবেরকে। সো ও যত কাজ করতে পারবে তত তার আয় হবে, যত সে কম কাজ করতে পারবে তার কিন্তু কম আয় হবে। এইভাবে একটা প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে। প্যারাডাইম শিফট এই গিগ ইকোনমি তৈরি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে ভর করে। এবার কিরকম বলছেন যে এটা তো একটা শ্রমিক শোষণ, এক্সপ্লয়টেশন। তুমি পার্টনারশিপের নাম করে তুমি তাকে 18 ঘন্টা 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা তুমি তাকে খাটাচ্ছ, মানে আমাদের তো 8 ঘন্টা কাজ করার কথা। তাহলে এটা নিয়ে ইউকেতে একটা মামলা হয়েছে, and the British Labour Tribunal, they have given a judgment that these partnership should be treated as employer-employee relation. ইউকের ক্ষেত্রে এটা কার্যকর হচ্ছে এবং ওইখানকার কোম্পানিগুলো বোধহয় হায়ার কোর্টে গেছে, তারপরে মামলার কি হচ্ছে আমি জানি না। সো there is also a controversy যে you are hiding something, you are saying it's a partnership model, but actually you are exploiting in the old pattern of employer-employee relationship, but you are saying it is a partnership model. এখন এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে, তার সঙ্গে কি হচ্ছে, একটা ভালনারেবল ভার্সেটাইল এই ধরনের একটা ওয়ার্কফোর্স কিন্তু গড়ে উঠছে। এটা কেন ভালনারেবল, কেন? হ্যাঁ, ভার্সেটাইল তো বটেই। ভার্সেটাইল বিকজ they have a different kind of skill set, and the skill set is changing over the years. আবার নতুন নতুন স্কিল আসছে, old skills are getting lost, new skills are coming up, so it is versatile. And why it is vulnerable? Because it is a very irregular type of employment. The concept of permanent employment is gone.
There is no concept of permanent employee now. In the future, it will be a very irregular type of employment, where sometimes you may have work and sometimes you may have no work. কিন্তু এখানে কাজ আছে, অনেক কাজ আছে। আমি একটা লেখা লিখেছিলাম যে কাজ আছে চাকরি নেই। এটা সিচুয়েশনটা হচ্ছে লাইক দিস আর কি, কাজ আছে চাকরি নেই। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইন্টারভিউ বলছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়া বেরিয়েছিল, যে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, এনএসএসও ডেটা বলছে যে people belonging to the age group of 28 to 32, their unemployment is only 2%. তার মানে যখন কারোর বয়স ওই 30-এর কোঠায় চলে যাচ্ছে, সে কিন্তু বেকার থাকছে না, একেবারে বেকার বসে থাকছে না। হি ইজ ডুইং দিস অর দ্যাট। সে মাইগ্রেন্ট লেবার হয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে, সেখানে কাজ করছে, আর সে একটা টেম্পোরারি কিছু কাজ করছে, সে হয়তো 6 মাস কাজ করছে, 2 মাস বসে থাকছে, বাট হি ইজ নট ফুললি আনএমপ্লয়েড। তাহলে আনএমপ্লয়মেন্টের যে প্রশ্নটাকে তোলা হয়, সেটা কিন্তু মেজারমেন্টে কতগুলো, আজকে কতগুলো এই সমস্ত প্যারাডাইম শিফট হয়ে যাওয়ার পরে তার কিন্তু মেজারিং এর কতগুলো ক্রাইটেরিয়াকে ঠিক করতে হবে, যে আমি কোন এজ গ্রুপকে ধরছি, সেই এজ গ্রুপ এখনই এমপ্লয়মেন্টের যোগ্য কিনা, তারপর কোন এজ গ্রুপে গিয়ে আমি দেখছি যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ ভেরি লেস, অভিজিৎ বিনায়ক যেটাকে পয়েন্ট আউট করেছে। এই হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, the entire workforce is becoming very vulnerable and very versatile, এবং এরা যে কোনো সময় আমাদের সমাজে নানান রকমের ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে। এবার এটা আমি আমার স্লাইডে দেখাচ্ছি যে ইউএস ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে এটা একটা 2018 এর একটা রিপোর্ট, ওদের যে ন্যাশনাল আছে ব্যুরো অফ এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স আর কি, ওদের একটা রিপোর্ট, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যেগুলো ট্র্যাডিশনাল সেক্টর লাইক দিস ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এটসেট্রা, এখানে কিভাবে জব লস হচ্ছে। এটা শুধু আগে কোভিড হয়েছে বলে না, ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা দেখছি বিটুইন 1980 to 2000 2 million jobs were lost in the US manufacturing sector. Between 2000 to 2017 5.5 million jobs were lost. এবং between 2000 to 2014 75,000 manufacturing establishments have been closed down. মানে সিম্পলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং the main reason of this automation or the robotics, artificial intelligence, and this entire economy is shifting towards a virtual world, towards a new kind of a world where the virtual economy, virtual relation, and AI will dominate our entire existence. এটা করে এডুকেশন স্ট্রাকচারে একটা চেঞ্জ আসছে। এটা যেহেতু কলেজের একটা ওয়েবিনার, তো ফলে এই আলোচনাটা খুবই ইট উইল বি ভেরি রেলেভেন্ট। এডুকেশন স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আসছে, হাউ দ্য এডুকেশন স্ট্রাকচার ইজ বিং চেঞ্জ। আজকে আমাদের দেশে একটা ডিক্লেয়ার হয়েছে নিউ এডুকেশন পলিসি, আমি তার ডিটেইলে যাচ্ছি না। ধরুন when the system of education became universal, আগে তো ইউনিভার্সাল এডুকেশন বলে আজ থেকে 500 বছর আগে ছিল না। আগে তো সবাই এডুকেশনের সুবিধাই পেত না, আমাদের দেশে শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা লেখাপড়া করার সুবিধা পেত। ইউনিভার্সাল এডুকেশন সিস্টেমের কনসেপ্টটাই এসেছে আফটার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, বিকজ আফটার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন the growth of the manufacturing sector was happening, so that during that time lot of laborers were required, and people at that time were very reluctant to join in the manufacturing sector, to join in this labor force. For that reason, at that time there was an anti-vagrancy rule in the UK, where people roaming on the streets of London or any city was arrested under the Anti-Vagrancy Act,
and was put into the factory for work. So এমনি একটু ঘুরে বেড়ানো চলবে না, ঘুরে বেড়ালে ধরে কারখানায় ভরে দেবো। এটা ছিল সেই সময়কার একটা কিন্তু রীতি। তো এডুকেশন কিভাবে হলো, কেন এলো? কারণ ওই যে ফ্যাক্টরি ওয়ার্ক গুলো, ফর দোজ ফ্যাক্টরি ওয়ার্ক, elementary knowledge of reading, elementary knowledge of writing, and the elementary knowledge of arithmetic was very important, was very essential for those manufacturing jobs. খাতায় লিখতে হবে, হিসেব রাখতে হবে, কারখানাতে কাজ করতে গেলে মেশিন চালাতে হবে, মেশিন চালাতে গেলে কিছু মেশিনের ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে, কিছু লেখাপড়া কিছু দরকার আছে। So for this liberal education, a universal education system came up on which the primary education was given a lot of importance. That the primary education, because we reading, writing, and the sense of arithmetic. আমাদের দেশেও দেখুন, যখন আমাদের দেশে during the British rule, when the Maclay came and introduced the modern education system in our country, his purpose was to create some clerks, some babus who can do the administrative work of the British Empire and who can be a communicating tool between the natives and the English rulers. So education এটাই ছিল পারপাস। তারপরে স্লোলি আমাদের টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে, টেকনোলজি ডেভেলপ করতে গেলে মানে সায়েন্সের গবেষণা বেড়েছে, ফলে সায়েন্স এসেছে, টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে, তার জন্য সায়েন্স এডুকেশন এসেছে, টেকনোলজি এডুকেশন এসেছে, পরে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। এইভাবে এডুকেশনটা এক্সপ্যান্ড করেছে। আমাদের দেশেও তাই, আমাদের দেশে দেখুন 80s ডিকেডে এমনকি in the mid of the 90s decade, there were only 4 engineering colleges, graduate 4 engineering colleges in the state of West Bengal. আজকে সেটা 100 ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের কি হলো যে 20-25 বছরে আমরা তো 4টে থেকে 200 ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চলে গেলাম। সাউথ ইন্ডিয়াতে আমাদের এক একটা স্টেটে 400-500 করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। হ্যাঁ, এখন কিন্তু তারা সমস্ত কিন্তু ক্রাইসিসে পড়ে গেছে। নাও দে আর ইন আ ডিপ ক্রাইসিস। এটা তখন যে আইটি সেক্টরে বুম হলো, ফর দ্যাট রিজন বড় বড় আইটি কোম্পানি ডেভেলপ করলো এবং কম্পিউটারাইজেশন হলো, ইন্টারনেট হলো, Y2K প্রবলেম হলো। ফর দ্যাট ম্যাটার দে রিকোয়ার্ড আ হিউজ human force, human labor, who can do technical work. তাহলে কি গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারের দরকার ছিল? নেভার। আমি তখন এআইসিটির এই সমস্ত প্রজেক্টে আমি তখন ইনভলভ ছিলাম। তখন আমি অনেক যারা বড় বড় আইটি কোম্পানি আছে, এই ধরনের টিসিএস, ইনফোসিস, কগনিজেন্ট এটসেট্রা এটসেট্রা, এদের আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কেন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার নেন, মানে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার কি আপনাদের দরকার পড়েছে? অ্যাবসলিউটলি নট। কিন্তু কেন নিই আমরা? সেটা হচ্ছে ফর দেয়ার ব্র্যান্ড ভ্যালু, দে হ্যাভ টু প্রুভ, দে হ্যাভ টু শো টু দেয়ার বিগ corporate clients that they have 10,000 graduate engineers on their employment roll. They have 15,000 graduate engineers on their employment roll. So it was just a brand exercise. তাহলে আপনারা কিভাবে রিক্রুট করেন? We only see the basic একটা কোন লজিক্যাল সেন্স ছেলেটার মধ্যে আছে কিনা, মেয়েটার মধ্যে আছে কিনা, হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্ট তার কিরকম হয়েছে, সে হচ্ছে টেকনোলজি স্যাভি কিনা, সে কোন ধরনের টেকনোলজি কাজগুলোকে করতে পারবে কিনা, এই দেখে আমরা রিক্রুট করি, তাকে 6 মাস আমরা ট্রেনিং দিই। উই ডোন্ট নিড গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। আজকে সেটা প্রমাণিত। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকে চলে আসার ফলে আজকে গ্র্যাজুয়েট কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকে সেই কাজগুলো নিয়ে নিচ্ছে। আজকে প্রোগ্রামারের কোনো দরকার নেই, প্রোগ্রামিং ক্যান বি রিটেন বাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এবং তো আমি এটাই বললাম যে তো আজকে তাহলে এডুকেশন স্ট্রাকচারটা কিরকম হতে পারে, এটা কিছু কিছু ইঙ্গিত আমাদের নিউ এডুকেশন পলিসিতে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এডুকেশনটা হয়েছিল একটা ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের স্বার্থের দিক থেকে। আজকে যে বিগ যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, এদের স্বার্থ কি? এরা কি বলছে? এরা বলছে যে আজকে টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং সো ফাস্ট, এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হচ্ছে, ফলে আজকে যে টেকনোলজিতে কাজ করছি 2 বছর পর সেই টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আজকে
আজকে যে ছেলেটা পাস করার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা যে হয়তো অন্য স্ট্রিমে পড়ছে, সায়েন্স স্ট্রিমে পড়ছে কি আর্টস স্ট্রিমে পড়ছে বা গ্র্যাজুয়েশন করছে, আজকে 4 বছর, আজকে ফার্স্ট ইয়ার সে যখন ঢুকছে, সে যখন 4 বছর পরে বেরোচ্ছে, আর এরকম সিলেবাস তো রাতারাতি চেঞ্জ হয় না, সিলেবাস চেঞ্জ করার কতগুলো প্রোটোকল আছে ফলে so when the student is learning his system in the education, after he comes out from the college, that the technology has become obsolete. ফার্স্ট ইয়ারে সেই যে টেকনোলজিটা পড়েছে 4 বছর পর সেই টেকনোলজি অবসোলেট হয়ে গেছে। এখন ভার্চুয়াল কর্পোরেট সেক্টর বলছে এই টেকনোলজিতে এখানে কাজ হবে না, এই টেকনোলজি দিয়ে কাজ হবে না, হ্যাঁ তাহলে তো আমাকে নতুন ভাবে শিখতে হবে। তাহলে দেয়ার আইডিয়া ইজ যে সমস্ত কলেজ উঠিয়ে দাও, উই ডোন্ট নিড কলেজেস এনিমোর, বেসিক এডুকেশন দাও। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 2019 বেরিয়েছে, সেখানেও তারা এডুকেশন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই কথাটা বলছে যে আমাদের এই ট্র্যাডিশনাল শিক্ষার কোনো দরকার নেই, বেসিক যে শিক্ষা সেখানে একটু জল ঢালো, সেখানে গোড়াটাকে ঠিক করো, তাহলে বেসটাকে ঠিক করো, তারপরে স্কুল পাশের পরে কর্পোরেট স্কুল তৈরি হচ্ছে। কর্পোরেট স্কুলে যে কর্পোরেট যে ধরনের টেকনোলজিতে কাজ করছে, আপগ্রেড করছে, ও সেখান থেকে একটা চালকে নিয়ে নেবে তার স্কুলে, চালকে নিয়ে সেখানে তাকে শেখাবে, 2 বছর তাকে ট্রেনিং দেবে, তাকে তার কোম্পানিতে চাকরি করবে, আবার 2 বছর পর টেকনোলজি অবসোলেট হয়ে যাবে, আবার তাকে স্কুলে পাঠিয়ে 3 মাস কি 6 মাসের জন্য রিট্রেনিং করে আবার তাকে অ্যাডপ্ট করবে। সো চেঞ্জিং এডুকেশন সিস্টেম এদিকে যাচ্ছে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ইট ইজ পসিবল। এবং আজকে যে কারণে ভার্চুয়াল কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডরা দে আর লিস্ট ইন্টারেস্টেড ইন রিক্রুটিং ফ্রম দ্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটস। আজকে যে কারণে প্রাইভেট কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা স্টুডেন্ট পাচ্ছে না। এটা একটা প্যারাডাইম শিফট, দিস ইজ আ নিউ নরমাল। এটা আমাদের ছাত্রদের বুঝতে হবে। মানে কালকে কি চাকরি করবো আমি, বা আজকে আমি যে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই চাকরি কালকে কি থাকবে? ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে বলছে আজকে যে ছেলে বা মেয়েটা 18 বছর বয়স হলো, সে যখন জন্মেছিল, হ্যাঁ আজকে 18-19 বছর বয়স হওয়ার পর সে যে টেকনোলজিতে কাজ করতে গেল, সে যখন জন্মেছিল সেই টেকনোলজির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আজকে যে জন্মালো 18 বছর পরে সে যখন চাকরির জগতে ঢুকবে, আজকে সেই টেকনোলজির কোনো অস্তিত্ব নেই, এত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা নিউ নরমাল, এই জায়গাটাকে আমাদের বুঝতে হবে। এর সঙ্গে যেটা হচ্ছে যেটা পলিটিক্যাল, আমাদের ডক্টর মজুমদার অথরিটেরিয়ান স্টেট এবং আমাদের ডেমোক্রেসি নিয়ে কথা বলেছেন। আজকে উই হ্যাভ আ প্যারাডাইম শিফট হিয়ার অলসো। আমরা এতদিন কি দেখেছি, এতদিন দ্য স্ট্রাকচার ওয়াজ এ জিও পলিটিক্যাল মিলিটারি স্ট্রাকচার। একটা ল্যান্ড আছে, একটা পলিটিক্স আছে, একটা পার্লামেন্ট আছে, পলিটিক্যাল পার্টি আছে, বা কোথাও অথরিটেরিয়ান স্টেট আছে, একটা স্টেট আছে, জুডিশিয়ারি আছে, একটা শাসক আছে, আর কি আছে, মিলিটারি আছে। তো এই এই তিনটে মিলে একটা জিও পলিটিক্যাল মিলিটারি স্টেট which is a physical phenomena। এইভাবে স্টেট আমাদের এখানে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে চলছে। But now we are slowly converting into a virtual database technological state, যেখানে the state will be virtual। এস্তোনিয়া বলে একটি দেশ আছে যেখানে তার the entire state is virtual, the entire state runs on e-governance, entire state is virtual। এবং এটা কি হবে, ভার্চুয়াল ডেটাবেস টেকনোলজিক্যাল স্টেট। মানে যে কারণে আপনি দেখবেন যে আজকে যারা এই সমস্ত বিগ যারা কর্পোরেট, সমস্ত ভার্চুয়াল কর্পোরেট, এদেরকে ডেকে ডেকে বিভিন্ন জায়গাতে ধমকানি দিচ্ছে বা এদের সঙ্গে একটা ব্যাপক একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে। যেমন আপনি দেখবেন কিছুদিন আগে ইউএস কংগ্রেসে ইজ দ্য ফেসবুক চিফ, গুগল চিফ, দে আর সামাউন্ড ইন দ্য ইউএস কংগ্রেস and they were grilled for extensively, they were grilled because they are actually stealing the personal data of the public. They are hacking the government profiles. They are hacking the political leaders' profiles. Narendra Modi's Twitter account was hacked. তার আগে বিল গেটস
Bill Gates' Twitter account was hacked. So everything is being done, operated in the virtual world. তারপরে টেকনোলজি যার হাতে আছে, আজকে আগে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ হতো, দিনে দিনে যুদ্ধ বিগ্রহ কমে আসবে। আজকে ভারত চীন একটা সীমান্তে একটা উত্তেজনা হচ্ছে, এটা খুব একটা বড় স্কেলে যাবে না, কারণ আজকে যুদ্ধ করে আজকে পৃথিবীর দখল নেওয়া যাবে না। আজকে পৃথিবীর দখল নিতে গেলে, ডমিনেশন করতে গেলে আজকে টেকনোলজি নিয়ে আজকে আজকে কিন্তু ডমিনেশন করতে হবে। যে কারণে হুয়াই কোম্পানিকে আটকানো হচ্ছে, 5G কে আটকানো হচ্ছে। আজকে কিন্তু ওয়ারটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল ওয়ার এবং হচ্ছে ডেটা ওয়ার, ডেটা কার কাছে কত আছে। এবং আপনারা জানেন ডিপ ওয়েব বলে এক ধরনের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আছে, যেটাকে অনেকে বলে ডার্ক ওয়েব। ডার্ক ওয়েব মানে সেটা আপনি কোনো নাগাল পাবেন না। ইট ইজ ফার বিয়ন্ড, ইট ইজ আ ভেরি 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 মাচ এনক্রিপ্টেড। এখানে এখানে যত রকমের আপনার ধরুন ড্রাগ বিক্রি হয়, এসব জায়গাতে আপনার আর্মস বিক্রি হয়, এবং এসব জায়গাতে নানা ধরনের স্যাবোটেজ টাইপের কাজ হয়, এবং এবং কিন্তু nobody can trust them, nobody can trust them. এবং these people they can disable the NASA website. They can also disable the account of the Donald Trump also. So এটা হচ্ছে আজকের সিচুয়েশন। তার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। সোশ্যাল মিডিয়া, everybody knows social media is a very popular thing and everybody using nowadays the social media. এবং সোশ্যাল মিডিয়া ফলে অনেক রকমের প্রবলেম হচ্ছে, অ্যাবিউজ বেড়ে গেছে, হেট বেড়ে গেছে, তা নিয়ে ফেসবুকের সঙ্গে নানা রকম হয়েছে। ফলে ফলে না হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এখন কেউ করে না, লোকে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে খবর সংগ্রহ করে। আরেকটা যেটা হচ্ছে, যেটা আমি তখন অনলাইন গেমসের কথা বলেছিলাম, যেটা হচ্ছে যে একটা নিউ এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ড তৈরি হচ্ছে। এই নিউ এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ডটা কি? আমরা তো অনলাইন গেমসের কথা তো বাদই দিলাম। এখন যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, এখন আইপিএল শুরু হবে, ফুটবল ফুটবলের ম্যাচ চলছে, বা আমাদের এখানে আইএসএল শুরু হবে, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব উইল বি ইন্ডাক্টেড ইন দ্য আইএসএল। তো অবশ্যই সেই পুরনো ইস্ট বেঙ্গল আর নেই, এখন ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে শ্রী সিমেন্ট একটা যোগ হয়ে কর্পোরেট ইস্ট বেঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। বিং ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার, I actually regret this আর কি। তো জানো, তাহলে লোকেরা কি করে দেখবে? লোকেরা তো মাঠে যেতে পারছে না কোভিড এর জন্য। তার জন্য একটা সিস্টেম ডেভেলপ হচ্ছে, একটা অ্যাপ এসেছে, মানে আপনি ঘরে বসে খেলা দেখবেন, মাঠে খেলা চলবে, কিন্তু ওখানে স্টেডিয়ামের মধ্যে কিছু হিউম্যানয়েড বসানো থাকবে, কিছু রোবটের মতো মানুষ ওখানে বসানো থাকবে, এবং সেই মানুষগুলো একটু হাত পা রাখতে পারবে। আর আপনার কাছে অ্যাপ থাকবে, আপনি যখন ঘরে বসে খেলা দেখছেন, আপনি স্মার্টফোনে দেখুন বা টিভিতে দেখুন বা স্মার্ট টিভিতে দেখুন, যখন একটা গোল হচ্ছে বা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তখন লোকেরা তো চিৎকার করে, মানে আপনি বিং এ সাপোর্টার অফ আ ক্লাব ইউ মে শাউট। আপনার ওই চিৎকারটা ওই অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু মাঠে চলে যাবে। সো ইট উইল রিভারবেট ইন দ্য ফিল্ড, এবং তখন ওই যে ইয়েগুলো, রোবটগুলো, সেগুলো একটু হাত তুলে মনে হবে যেটা হচ্ছে মাঠে বসে ওই চিৎকারটা হচ্ছে। So entertainment world, so actually football is coming like this, মানে আপনি একটা ডামি স্পেকটেটর তৈরি করছেন, এবং আপনার ভয়েসটা, আপনার চিৎকার, বা আপনি যদি গালাগালিও দেন কাউকে, বা আপনি যদি দুটো কথাও বলেন কোনো প্লেয়ারকে উদ্দেশ্যে, এভরিথিং উইল বি রিলেড থ্রু দ্যাট অ্যাপ ইনটু দ্য ফিল্ড। তো এটা একটা প্যারাডাইম শিফট, মানে খেলা দেখার জন্য আপনাকে মাঠে না গেলেও হবে। আপনি যদি আমরা টিভিতে দেখতাম, কিন্তু টিভির সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব, মানে একটা ডিস্টেন্স ছিল, যেখানে আমরা হয়তো উত্তেজিত হয়ে কোনো প্লেয়ারকে দেখে চিৎকার করছি, কিন্তু সেই চিৎকারটা ঘরের মধ্যে থাকতো। কিন্তু এখন চিৎকারটা স্টেডিয়ামে চলে যাবে, প্লেয়ারদের কানে চলে যাবে। তো এইখানে যেটা বলা, আরেকটা যেটা প্যারাডাইম শিফট, যেটা ইনভার্স relationship is being built up between the market value of a company and the employee of that company. আগে কি ছিল? আগে যে কোম্পানি যত বড় হবে, তার যত বেশি মার্কেট ভ্যালু হবে, তার এমপ্লয়িজদের তো ওরকম হবে। আসলে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে 40,000 ওয়ার্কার কাজ করতো, এখন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে বলে 5,000
কি 8,000 ওয়ার্কার কাজ করে। অটোমেশন হচ্ছে, রোবোটিক্স বসছে, নানা রকমের হচ্ছে, প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এটার ফলে কি হচ্ছে, ম্যান পাওয়ার কমে যাচ্ছে। আপনার ম্যান পাওয়ার যত কমবে, আপনার তত আপনার তত মার্কেট, আপনার তত ক্যাপিটাল বাড়ছে, আপনার তত ক্যাপিটাল বেড়ে যাচ্ছে। কারণ আপনাকে ম্যান পাওয়ার কমানো মানে কি, আপনাকে ওয়েজ রিডাকশন করতে হবে। আমি যদি ভ্যালু থিওরির দিক থেকে দেখি, এস বাই ভি, এস হচ্ছে সাপ্লাস, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল। তো অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল হচ্ছে ওয়েজ। তো আমি যদি ওয়েজটাকে কমাই, আমার এস বাড়বে, হ্যাঁ, তারপরে রেট অফ সাপ্লাস ভ্যালু বাড়বে। রেট অফ সাপ্লাস ভ্যালু বাড়বে, রেট অফ সাপ্লাস ভ্যালু উইল গো টু দ্য মার্কেট, it will be converted into rate of profit, আমার তার মানে রেট অফ প্রফিটটা বাড়বে। তার মানে আমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, যে কারণে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট গত 400 বছর ধরে হয়েছে, সেটা হচ্ছে রেট অফ প্রফিটটাকে বাড়িয়ে চলা। তাহলে রেট অফ প্রফিটকে যদি আমাকে বাড়াতে হয়, আমাকে লোক ছাঁটাই করতে হবে, লোক ছাঁটাই করে আমাকে মেশিন করতে হবে। তাহলে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন একটা মেশিন, এমন একটা যন্ত্র ব্যবস্থা, যে যে হচ্ছে নিজে নিজে চিন্তা করতে পারে। এবং তার ফলে দেখা যাবে যে আজকে যারা বড় বড় কোম্পানি, আজকে যারা সব থেকে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে যারা এখন 1 নম্বরে আছে, এদের মার্কেট ভ্যালু একেবারে যারা টপে আছে, এদের ওয়ার্ক ফোর্স কিন্তু খুব কম। আপনি রিসেন্টলি দেখেছেন যে Amazon's market value has gone up to 200 trillion US dollar. 200 trillion. Just imagine 1 trillion equals to 1 lakh crore. এবার আপনি মাল্টিপ্লাই করে দেখুন, 200 ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার। এটা হচ্ছে অ্যামাজনের মার্কেট ভ্যালু। এই কোভিডে এদের বিজনেস ভাবে যা করেছে, ই কমার্স যা করেছে। আমার এখানে একটা ই কমার্সের স্লাইড আছে, সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি। সেটা দেখাতে গিয়ে আমি একটু বলে দিচ্ছি, 2019 থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এটা ই কমার্স মার্কেটটা কিভাবে, দেখুন, এটা হচ্ছে statista.com এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স। আপনারা আপনারা statista.com-টা ফলো করতে পারেন। ইট ইজ আ ভেরি ভেরি ইউজফুল সোর্স অফ ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স। এখানে একটা প্রজেক্টেড এক্সপ্যানশন অফ দ্য ই কমার্স মার্কেট ইন বিলিয়ন ডলার। দেখুন 2019-এ যেটা ছিল চায়নার, যেটা ছিল ই কমার্স মার্কেট হচ্ছে 863, সেটা বেড়ে হয়ে যাচ্ছে 1556 বিলিয়ন ডলার ইন দ্য ইয়ার 2024, 80% ইনক্রিজ। এবং হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের কথা বলছে, ইউরোপ, ইউএস, এগুলো দেখলেন। এখানে রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ইনক্রিজ ইজ 86%। এখন এই কোভিড হওয়ার ফলে আমরা তো ঘরে বসে অর্ডার দিচ্ছি। ই কমার্স মার্কেট হ্যাজ এক্সপ্যান্ডেড ভেরি লার্জ। এবং এখানে যে ক্যাপিটাল ভ্যালু যেটা বলছি, মার্কেট ক্যাপিটাল দেখুন 2019-এ আপনার 1 নম্বরে ছিল অ্যাপেলের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 2019-এ 961.3 বিলিয়ন ডলার। 961.3 বিলিয়ন ডলার। অথচ অ্যাপেলে কিন্তু কাজ করে, মানে 2019-এ কাজ করতো 1,32,000। ওয়ালমার্টে, ম্যাকডোনাল্ডসে 15 লক্ষ লোক কাজ করে। কিন্তু অ্যামাজনে এটা আচ্ছা। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাপেলের পর আসছে মাইক্রোসফটের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 946.5 বিলিয়ন ডলার, সেকেন্ড পজিশনে আছে। কিন্তু মাইক্রোসফটে কাজ করছে, মাইক্রোসফটে কাজ করছে 6,47,000। এটার কারণ আছে, মাইক্রোসফটে বেশি কাজ করছে, সেকেন্ড পজিশন, কিন্তু অ্যামাজনে বেশি কাজ করছে। কারণ মাইক্রোসফট বহু পুরনো কোম্পানি, আজকের না। মাইক্রোসফট ওয়াজ set up in the year 1975 by Bill Gates and his friend এবং সেটা হচ্ছে বহু পুরনো কোম্পানি, ফলে তাদের তখন অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হতো। আচ্ছা, তারপরে আসছে অ্যামাজনের মার্কেট ভ্যালু ছিল 916.1 বিলিয়ন, এখন বললাম সেটা 200 ট্রিলিয়নে চলে গেছে। অ্যামাজনের ছিল ওয়ার্কার ছিল only 98,000। তাহলে মার্কেট ভ্যালু যত
হচ্ছে বাড়ছে, তার কিন্তু ওয়ার্কারটা কিন্তু কমে আসছে। তো এখানে একটা ইনভার্স ফ্যাক্টর রিলেশনশিপ আছে। কারণ হচ্ছে ওয়ার্কারটা কেন কমে যাচ্ছে? কারণ ওয়ার্কারটা কমে যাচ্ছে কারণ সে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কাজ করছে, সে তো মডার্ন টেকনোলজি দিয়ে কাজ করছে, তার ওয়ার্কারের দরকার নেই। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে গিগ ইকোনমি তো মানে ওয়ার্কার তো ইরেগুলার টাইপ অফ এমপ্লয়। আরেকটা আপনারা হয়তো শুনেছেন, আরেকটা প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি। হ্যাঁ, ডিজিটাল কারেন্সি। এবং ডিজিটাল কারেন্সি মাঝখানে আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক ওটাকে ব্যান করেছিল, তারপরে ওটা সুপ্রিম কোর্ট ওটা ওভাররুল করে দিয়েছে। সো নাও ডিজিটাল কারেন্সি ইজ ভ্যালিড, and that digital currency is also a intangible thing. আমরা যখন পয়সা টাকা আমরা হাতে নিয়ে বুঝতে পারি, কিন্তু ডিজিটাল কারেন্সি আপনার ইয়েতে থাকবে, আপনার সিস্টেমে থাকবে, কম্পিউটার সিস্টেমে বা আপনার স্মার্টফোনে থাকবে, কিন্তু ডিজিটাল কারেন্সি আপনি তো হাতে নিতে পারবেন না, বিটকয়েন যেটাকে বলে। এবং ডিজিটাল কারেন্সি দিয়ে এখন একটা বিশাল মার্কেট হয়ে গেছে। এখন তো ডিজিটাল কারেন্সি দিয়ে কেনা বেচা হচ্ছে। এখন সেখানে এই যে আমি যেটা বললাম ডিপ ওয়েব, আমি যেটা ডার্ক ওয়েবের কথা বললাম, ডার্ক ওয়েবের সমস্ত ট্রানজাকশন হচ্ছে ইয়ে দিয়ে ডিজিটাল কারেন্সি দিয়ে হয়। তাহলে ডিজিটাল কারেন্সি হচ্ছে একটা প্যারাডাইম শিফট। তাহলে হয়তো দেখা যাবে আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা digitally, and we have to expand that digitally through the digital currency. আরেকটা হয়তো আপনারা জানেন ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটা একটা প্যারাডাইম শিফট। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্তার দুফলো যারা ইয়ে পেল, নোবেল পুরস্কার পেল, তাদের যে বিখ্যাত বইটি, শেষ বইটি গুড ইকোনমিক্স ফর হার্ড টাইমস, সেখানে এস্তার দুফলো বলছে, এস্তার দুফলোর যে দিদি অ্যানি, তার নাম অ্যানির একজন ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। এবং সেই ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কি করে, সে তার সমস্ত যেগুলো লজিস্টিক গুলো, তিনি কোথায় যাবেন, কোথায় ট্যুর করতে যাবেন, সেখানে হোটেল বুক করতে হবে, সেখানে বা তাকে প্লেনের টিকিট কাটতে হবে, বা তাকে একটা গাড়ি বুক করে এয়ারপোর্ট যেতে হবে, বা তার হচ্ছে ঘরের কি কি আছে, এই যে সমস্ত লজিস্টিক্স গুলো, আগে আমরা সেক্রেটারি কথা শুনেছি, স্টেনোগ্রাফারের কথা শুনেছি, এখন হয়ে গেছে ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনার যদি সত্যজিৎ রায়ের এ ব্যাপারে একটা গল্প আছে, সেটা নিয়ে সুজিত ঘোষ একটা ফিল্ম করেছে, অনুকূল। আপনারা যদি ফিল্মটা দেখে থাকেন, ফিল্মটা ইউটিউবে দেখা যায়, অনুকূল ইজ লাইক দ্যাট। তো এটা সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন 1975-এ। তা তিনি তখনই কনসেপ্ট করেছিলেন একটা ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, একটা হিউম্যানয়েড, যেটা পরমব্রত অভিনয় করেছে। তো সেখানে ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ অলমোস্ট লাইক এ হিউম্যান বিং, অলমোস্ট লাইক এ সেক্রেটারি, অলমোস্ট লাইক এ স্টেনোগ্রাফার হু ইজ ডুইং অল ইউর ওয়ার্ক। এবং এখন এই ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টের বিভিন্ন লেয়ার আছে। আপনি একটুখানি একটু লেস পাওয়ারফুল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারেন, এবং আপনি ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট যে সবসময় হিউম্যান একটা ফর্মে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই। ইউ ক্যান হ্যাভ আ ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন ইউর স্মার্টফোন অলসো, ইন ইউর ল্যাপটপ অলসো। এবং আপনি দেখবেন যখন জিমেইলে when you are typing something, so the Gmail is also helping you as a digital assistant to complete the sentence. Sometimes it may be wrong, sometimes it may be right, but it is trying to help us. That is also a kind of a digital assistant. তো এই ব্যাপারটা হবে, এই ব্যাপারটা বাড়বে। আর যেটা তার সঙ্গে যেটা অনেক আছে, মানে বলতে গেলে রাত কাপার হবে, তার সঙ্গে যেটা আমি আর এটাকে বেশি দূর আমি আর এ করবো না, আমি প্রায় গুটিয়ে আনবো এখন। আরেকটা যেটা হচ্ছে ভাইটাল প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস। মানে ইন্টারনেট অফ থিংস মানে বস্তুর মধ্যে, থিংস এর মধ্যে, ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে একটা হচ্ছে রিলেশন। কিরকম রিলেশন? আপনি ধরুন সে ফর এক্সাম্পল, আপনার একটা স্মার্ট হোম আছে, আমরা এখন স্মার্ট হোমের কনসেপ্ট শুনি, স্মার্ট সিটির কনসেপ্ট শুনি। ইউ হ্যাভ আ স্মার্ট হোম। আপনার যখন স্মার্ট হোম আছে, আপনার হয়তো রিজার্ভার, ওপরে জলের রিজার্ভার হয়ে গেছে, জলের রিজার্ভার হয়তো ফুরিয়ে গেছে, মানে জলটা ফুরিয়ে গেছে, ওপরে যে ট্যাঙ্ক আছে, ট্যাঙ্কে জল হয়তো ফুরিয়ে গেছে, হয়তো 5% জল আছে। তাহলে কি করবে? তাহলে সে নিজে থেকে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইয়েতে সাহায্যে ওই যে ট্যাঙ্ক, যে ওটা একটা থিং, ও থ্রু ইন্টারনেট ও যে তলায় যে পাম্প আছে, পাম্প এবং রিজার্ভারে কতটা জল স্টক আছে, এবং হচ্ছে দিয়ে যদি রিজার্ভারে যথেষ্ট জল যদি স্টক থাকে, তাহলে ও সিগন্যাল দেবে ট্যাঙ্ক যে আমার জল ফুরিয়ে গেছে, নাও প্লিজ পাম্প সাম ওয়াটার ইনটু মি। তখন ওই পাম্প কিন্তু চালু হয়ে যাবে, মানে আপনি হয়তো বাড়িতেও নেই বা আপনি খেয়ালে রাখছেন না, সেটা পাম্পটা চালু হয়ে যাবে, এবং পাম্পটা যদি 15 মিনিট চলে তাহলে ট্যাঙ্কটা ফুল হয়ে যায়। তারপর যখন ট্যাঙ্কটা যখন প্রায় ফুল হয়ে যাবে, ওভারফ্লো হওয়ার দরকার নেই, ট্যাঙ্কটা যখন প্রায় ফুল হবে,
তখন ব্যাংক আবার বলবে পাম্পকে যে আমার এটা ফুল হয়ে গেছে, তুমি বন্ধ করে দাও, তখন ওই পাম্পটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস। তো এইভাবে কি হচ্ছে, মানে থিংস যারা, they are doing their business on their own আর কি, into মানে একটা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, রিলেশনশিপের মধ্য দিয়ে, হ্যাঁ, তারা সেই জিনিসগুলো করছে। এখন এটার ফলে আপনার স্মার্ট সিটি, তো স্মার্ট সিটিরও ইয়ে আছে, স্মার্ট সিটিরও নানা রকমের কনসেপ্ট আছে, সেগুলো আমি তো ডিটেলে যাচ্ছি না। স্মার্ট সিটিতেও কোথাও আপনার ধরুন ট্রাফিক সিগন্যালিং নিয়ে, বা কোনো কোনো একটা গাড়িকে মার্কিং করা নিয়ে, বা ধরুন ট্রাফিক ভায়োলেশন করা নিয়ে, বা যেগুলো শহরে গিয়ে নানা রকমের, শহরে কোথাও প্রবলেম হলো, ড্রোন সেখানে গিয়ে ইয়ে করছে, ওয়াচ করে সিগন্যাল পাঠিয়ে দিচ্ছে, মানে এইভাবে ইন্টারনেট অফ থিংস এই ফাংশন। কারণ ফিউচার কি হতে চলেছে, ফিউচারে আমি এখানে একটা স্লাইড দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ম্যাকেনজি গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট on the job scenario, global job scenario. This report was published in the year 2018. ওরা বলছে যে 400 and 800 million individuals will be displaced by automation and need to find new jobs by 2030. 400 million to 800 million. Of the total displaced, 75 million to 365 million they need to switch occupational categories and learn new skills. এটা আমি আগেও বলেছি যে টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং সো ফাস্ট, technology is developing so fast যে the skill which I have attained today, it may be invalid after 5 years, it may be obsolete after 5 years. So I will have to retrain myself. I will have to uh, go to a new kind of occupational domain. You have heard that in the newspaper it came আজ থেকে 4-5 দিন আগে যে engineering graduate is selling tea in a railway station. So it became a news because engineering graduate has no work, and that engineering graduate what he has learned, it has no value to the market. So he is selling tea because tea has a value. If he sells tea, he will earn something. So so এটাকে আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগছে, কারণ আমরা শিক্ষাটাকে তো খুব একটা উপরের জায়গায় রেখে দিয়েছি যে এডুকেশন, যে এডুকেটেড পারসন ইজ এ নোবেল পারসন। মে বি ট্রু, মে নট বি ট্রু। একজন illiterate farmer, he may be also a very noble person. So education was very purposeful. Education was basically to serve the interest of the upcoming industries during the industrial revolution. The same thing happened here. Here the English education or the modern education introduced by the British government, it was very purposeful to serve the British rule in India. তার মধ্যে করছে, অনেক কিছু যাচ্ছে, অনেক কিছু ভালো জিনিস করছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ did not go to school, but he was স্বামী বিবেকানন্দ He will be joining just soon. His net connectivity gone, so just bear with us for a minute.
অনিন্দ্য বাবু, আপনার মাইকটা হ্যাঁ। আনমিউট করে কথা বলুন। হ্যাঁ, এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, I'm very sorry, but I'm very sorry I got disconnected. So this is also a problem, paradigm shift. তো হ্যাঁ, তাহলে তাহলে আমার যদি ইঞ্জিনিয়ারিং, আফটার স্টাডিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইফ আই হ্যাভ নো প্রসপেক্ট অফ জব, দেন হোয়াই আই স্টাডিং ইঞ্জিনিয়ারিং? সেটা হয়তো স্টুডেন্টরা বলতে পারে, হাউ ক্যান আই নো দেয়ার ওয়াজ অনলি 20 years old, so it's a problem of the father and the mother. হ্যাঁ, তো ওরাও আনওয়্যার থাকতে পারে, ওই সেই লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে হবে। They are pushing their kids into the engineering stream, but the engineering graduates have no job at all. তাহলে এই নতুন জায়গা হচ্ছে, এই জায়গা আমাদের করতে হবে, এবং এই প্যারাডাইম শিফটের ফলে কি হতে পারে আলটিমেটলি, what will be the future? That is very difficult to say. কারণ এখন একটা ব্যাপার, এটাই আমার মানে শেষ পয়েন্ট আর কি, মানে যে which is popular now, universal income. Speaking of universal income, জানি এখানে যাচ্ছি ইয়েতে স্টে, এই ব্রুকিং ইনস্টিটিউট বলছে এই এরকম অবস্থা তৈরি যে ইউনাইটেড স্টেটস look like Syria or Iraq with bands of email few employees of other work or trade. This will be the future. তাহলে কি করতে হবে? তাহলে আমাদের ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামে ভাবতে হবে, যেটা নিয়ে এখন আমাদের দেশে অর্থনীতিবিদ যে প্রণব বর্ধন এটা নিয়ে বহু কাজ করেছেন, তার বহু লেখালেখি আছে, এবং এটা হচ্ছে যে পার অ্যাডাল্ট পার্সনকে, মাথা পিছু পার হেড অ্যাডাল্ট পার্সনকে যদি একটা নির্দিষ্ট যদি একটা বেসিক ইনকাম দিয়ে দেওয়া হয়, whether he is employed or not, whether he is Mukesh Ambani or a street beggar, everybody should get the basic income. এবার কেউ সারেন্ডার করতে, গ্যাসের মতো, এলপিজি মতো, one can surrender his basic income, যে আমার পয়সা আছে দরকার নেই। But the concept is that it should be universal. সকলকে একটা নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে দেওয়া হবে মাথা পিছু, যাতে তার যে বেসিক যে খাওয়া পড়া, বেসিক যে লাইভলিহুড, এটা যাতে হয়, না হলে সিচুয়েশনে the thing will be right. এবং এই ধরনের যে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের যে কনসেপ্ট, এটা আমাদের দেশে চালু চলছে অনেকদিন ধরে আলোচনা, এবং আপনাদের মনে আছে গত লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধী মানে কংগ্রেস একটা প্রস্তাব এনেছিল ন্যায় প্রকল্প, যে ন্যায় প্রকল্পটা অভিজিৎ ব্যানার্জির নাকি ইয়ে ছিল, একটা সাজেশন ছিল যে ন্যায় প্রকল্পতে বছরে 72,000 করে এক একটা ফ্যামিলিকে দিয়ে দেওয়া হবে, 5 কোটি মতো গরিব ফ্যামিলিকে 72,000 পার ইয়ার, মানে মাসে 6,000 টাকা করে তাকে আর কি দেওয়া হবে, এটা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। তো সেটা যাই হোক, সেটা হয়নি, কিন্তু অনেক ধরনের এই ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাওয়ার স্কিম বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আছে, অনেক প্রকল্প আছে, যে প্রকল্পে কিন্তু দেশের মানুষেরা তারা ব্যাংকে আর কি টাকা পায়, এবং করে যে এরকম একটা সিচুয়েশন, এই যে পরিযায়ী শ্রমিক মাইগ্রেন্ট লেবার নিয়ে আমাদের প্যান্ডেমিকের সময়, এবং লট অফ পিপল ডাইড এবং দে কেম ব্যাক, এবং ইট ওয়াজ আ হরিবল লস এন্ড আ হরিবল সাইড ইভেন্ট, ওইভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা ফিরছে, কিন্তু তারপরে এসেও লোকগুলো টিকে গেল, লোকগুলো থেকে গেল, যেটা আমাদের ডক্টর মজুমদার আলোচনা করেছেন যে পভার্টি কমেছে, পভার্টি ইজ রিডিউসড বাট দ্য ইনইকুয়ালিটি হ্যাজ রাইজড। এটা একেবারে ধ্রুব সত্য, আমাদের পভার্টি কমছে কিন্তু ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে। তাতে করে এখন আবার দেখা যাচ্ছে যে মাইগ্রেন্ট
they want to go back to the old working place. কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা এসছে যে মেনরেগা প্রকল্প বা a daily wage of 200-300 rupees, which is not enough for them. So they want to go to Kerala and to Bengaluru, to Maharashtra, where they can earn 700, 800, even 1,000 rupees per day. So এটা থাকবে। এখন এই যে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম, তাহলে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের দিকে একটা ভাবনা চিন্তা রয়েছে এবং আগামী দিনে যেটা পৃথিবীর যে কোন দিকে মোড় নেবে এটা খুবই বড়, খুব শক্ত, আনসার্টেন। এর মধ্যে অনেকগুলো টেনশন আছে, অনেকগুলো টানাপোড়েন আছে এবং আমি শেষ করার আগে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে রজার পেডরোজের একটি খুব সুন্দর একটি বক্তব্য আছে, যেখানে উনি আর্গু করছেন, অনেকে ভাবছে এগুলো নিয়ে হলিউডে ফিল্ম হয়েছে, অনেক সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়েছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইল অকুপাই দিস এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড and they will rule over the human being. এটা হয়তো হবে না, কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ এ লিমিটেশন। তো সেই লিমিটেশনটা খুব ছোট্ট কথায় চারটে ক্যাটাগরি দিয়ে রজার পেনরোজ তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। আমি জাস্ট এটা ক্যাটাগরিতে একটু বলছি, কারণ উনি বলছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কনসাস, হিউম্যান হ্যাজ আ কনসাসনেস। So what is consciousness? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যাদের কনসাসনেস নেই আর মানুষ যাদের কনসাসনেস আছে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি? সেটা হচ্ছে যে কনসাসনেস কি চায় বা কনসাসনেস কি আছে, হ্যাঁ মানুষের মধ্যে কি আছে, কমন সেন্স। এক নম্বর হচ্ছে কমন সেন্স। আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি? যার কনসাসনেস নেই, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। এখানে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল যে মানুষের জাগ্রত আর মেশিনের যে আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে ফলোইং রুলস মাইন্ডলেসলি, তাকে একটা রুল সেট করে দেওয়া আছে, ইট ইজ অনলি ফলোইং। মানুষের কি আছে? আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবিলিটি টু জাজ। আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি? প্রোগ্রাম। মানুষের কি আছে? আর্টিস্টিক অ্যাপ্রেজাল। এআই কি আছে? অ্যালগরিদমিক। It is actually ruled by algorithm. Algorithm has been constructed by human being, একজন সায়েন্টিস্ট বা কোনো প্রযুক্তিবিদ হয়তো সেটা করেছে। তো আমি এই প্যারাডাইম শিফটের আমাদের যে ক্রসওয়ার্ড, আমরা ক্রসওয়ার্ডে ক্রসরোড, আমরা যে ক্রসরোডে এসেছি, আমরা একটা সন্ধিক্ষণে এসেছি। এখান থেকে অনেকগুলো রাস্তা, আমরা এখন কোন রাস্তায় যাব, কিভাবে যাব, there is a lot of confusion, এটা ডক্টর মজুমদারও বলেছেন। আমি আগামী দিনের মানে আজকে প্যারাডাইম শিফট করেছে, তার ফলে যে পরিবর্তনগুলো হতে পারে অনলি জাস্ট ওইগুলোর উপরে বললাম। আর তারপরে তো কিছু প্রশ্ন উত্তর দিলে হ্যাঁ ইয়ে করা যাবে, সেগুলো বলা যাবে। আরেকবার আমি মুরলীধর কলেজের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং এরকম একটা ওয়েবিনার যে তারা করেছেন এর জন্য তাদেরকে, এর জন্য ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। Thank you so much, Dr. Debashish Majumdar and Sri Anindo Bhattacharya, for your wonderful deliberation. In spite of this very, very bad weather outside, we have come almost to the end of the program. The net connectivity was disturbing and many of people of the YouTube link had to come and join the Gmeet link. Anyway, but we have got a very interesting lecture from both of you. We will just go to, very briefly, we'll go to the question answer session. Shubhecha and Shulekha of my department will take up the question answer session, and few questions are there in the chat box. They will read it out for you speakers. And if anyone from the participants, if you want to ask any question, then you may unmute yourself and also ask the question. Over to Shubhecha and Shulekha. Hello, ma'am. Yes.
Ma'am, Hello. can you hear me? Yes, yes, you are audible. Okay, That's a okay. visible key. Can I ask? Please open your video. It's not visible. You're not visible. Yes. Hello, ma'am. Visible? Shubhecha, Yes, yes, you're visible. Shubhecha, you're visible. you ask. Okay. You First ask. of all, I would like to thank our two honorable speakers for their engaging and enriching lecture. Now we shall pass on to our question answer session. There is a question for Dr. Devashish Mojumdar, sir. Uh, People in urban area can easily adopt any new strategy during this bad situation, whereas in rural area it is difficult. Is it creating any disparity in different aspects between rural and urban area? Uh, this question is regarding the rural-urban divide, I think, and this divide can be explained in terms of digital divide mainly. For example, as explained by our honorable my co-speaker Anindya Babu, that in future the world will move through digital platform. Okay, but what we observe in case of rural, for example, in case of rural Bengal and urban Bengal, you will observe that the net connectivity in rural area is far less compared to the urban area, as well as the computer, say number of computers per household is also very much less in rural area compared to urban area. So this digital divide, for example, recently one report has been published by Pratichi Trust as well as by the government of India. Okay, in today's newspaper, we'll see that it has been established that in rural, in several states of India, the rural segment, they are deprived of proper net connectivity. So, for example, in case of education during this pandemic, the rural people will suffer. আমরা কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে মুর্শিদাবাদে একটি ছেলে এসে দুটো নদী পার হয়ে গিয়ে তার মোবাইল চার্জ দিচ্ছে। আমরা জানি যে এই ধরনের যে ধরনের কাঠামোগত অপূর্ণতা রয়েছে গ্রামের বাংলায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, এর ফলে ডিজিটাল যে উনি বলছেন যে টেকনোলজি ভিত্তিক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক, নয়া প্রকৌশল ভিত্তিক যে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে, যেখানে একটা নয়া দিশা দেখানো হলো, যেটাকে বলা হলো একটা ডিসরাপটিভ টেকনোলজি, যেখানে প্রতি 5 বছর অন্তর আমরা ইউনিভার্সিটিতে যারা ইঞ্জিনিয়ার যা শিখছে, যারা মাস্টারমশাই যারা শেখাচ্ছেন, সে যখন পাশ করে বেরোচ্ছে সে দেখছে সে যা শিখেছে সেটা মূল্যহীন। কাজেই এইভাবে প্রতি মুহূর্তে আমাদের যে টেকনোলজি সেটা ডিসরাপ্ট করে, আমাদের ভেঙে ভেঙে দেয়। কাজেই আমরা প্রতি মুহূর্তে এই বিভাজনের শিকার, এবং এটা গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিভাজন রয়েছে। বিভাজন রয়েছে উন্নয়নের, বিভাজন রয়েছে বিকাশের, বিভাজন রয়েছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর, বিভাজন রয়েছে শিক্ষা পরিকাঠামোর, বিভাজন রয়েছে উন্নয়নের। এবং আমার মনে হয় এই নয়া প্রকৌশল যেটা এখন যেটা দিশা দেখাচ্ছে যে এর মাধ্যমেই আমাদের এগোতে হবে, তার ফলে অবশ্যই যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেটা সত্য, যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই বিভাজন আরো বাড়বে, বই কমবে না। I think I have satisfied that particular question. There is another question for you, sir. After COVID-19, as working pattern is changing, do you think there will be more exploitation of labor in case of developing country? এটা নিয়ে actually regarding this question there has been so much of research works, and it has been observed that in most of the developing countries the labor laws are not much in favor of the laborers. Actually, the corporate houses, they want a relaxation in the labor laws. For example, this has happened in case of India also. Corporate houses, they demand
say a new reform in terms of the relaxation of labor laws so that the laborers can be retrenched, because now the corporate houses are susceptible to global fluctuations in the demand. যেমন ধরো তোমার আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোনো সময় মন্দার জন্য তোমার দ্রব্যের চাহিদা কমতে পারে, তখন তোমাকে ছাঁটাই করতে হবে। এবার সেখানে যদি লেবার লজ তোমাকে পারমিট করে, তাহলে তুমি যে কোনো সময় উইদাউট কম্পেনসেশন ছাঁটাই করে দিতে পারো। কাজে বলা হচ্ছে যে সাম্প্রতিককালে তুমি দেখবে যে ক্যাজুয়ালাইজেশন, অর্থাৎ ঠিকা কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে, ফেমিনাইজেশন, বিভিন্ন এই যে আজকে বাংলাদেশে তোমরা দেখবে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে সমস্ত মেয়েদেরকে নেওয়া হচ্ছে। কেন না? কারণ মেয়েরা তারা ট্রেড ইউনিয়নাইজড নয়, তারা আন্দোলনে যায় না। কাজে দেখা যাচ্ছে যারা কর্পোরেট হাউস তারা এমন ভাবে নিয়োগ করছে যেখানে কোনো নিরাপত্তা নেই, যার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে তাদের কোনো লেবার লজ, তাদের কোনো প্রোটেকশন নেই, সামাজিক নিরাপত্তা তাদের নেই। যার ফলে বলা হচ্ছে যে এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্মসংস্থান, আজকে অনিন্দবাবু বললেন যে ভবিষ্যতে এমন সবভাবে কর্পোরেট হাউসগুলো বাড়বে যেখানে টেকনিক্যাল মানে অর্থাৎ ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ টেকনোলজি ইউজ করার ফলে, লেবার সেভিং টেকনোলজি ইউজ করার ফলে লেবার ডিসপ্লেসমেন্ট বেশি হবে, অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি যদি না হয়, তাহলে লেবার মার্কেটে একটা সেগমেন্টেশন তৈরি হবে। কিছু কিছু মানুষ যারা, আমি আগেই বলেছি, আমাদের ইতিহাস বলে যে এক শ্রেণীর মানুষ তারা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত, তারা সেই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত, কাজে তারা সেই সুযোগটা নেবে এবং বৃহৎ সংখ্যার মানুষ, বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ, সাধারণ মানুষ, তাদের সেই অ্যাক্সেস টু এডুকেশন, অ্যাক্সেস টু সে ইমপ্রুভড টেকনোলজি তাদের নেই, তাদের ক্ষমতাই নেই। কাজে আমরা যে ধরনের টেকনোলজির কথা বলছি, সেই টেকনোলজি ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে আশীর্বাদ হয়ে আসবে না। সেই টেকনোলজি নিয়ে আসবে এমন একটি আগ্রাসী মনোভাব, এমন একটি শোষণ যন্ত্র যেখানে বহু বহু শ্রমিক তারা ওই স্বল্প মজুরির তাদের সেইভাবেই তারা নিযুক্ত হবে, যে কোনো সময় তাদের ছাঁটাই করা হবে এবং এইভাবেই দেখতে পাবেন তারা যে কোনো সময় হাজার হাজার মাইল ধরে তারা হাঁটছে, তারা খিদে তারা হাঁটছে। পৃথিবী তাদের কাছে ঝলসানো রুটি, তাদের কাছে শুকনো গদ্যের মতো, তাদের জীবন গদ্যের মতো, সেখানে পদ্যের কোনো স্থান নেই। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা Sir, there is another question. Because of the pandemic, unemployment has increased. Now we are moving to a new way. Can you expect some new job creation near future? If yes, then in which sector or what kind of job is this? Now, this has been answered by Ananda Babu in his lecture. For example, he has indicated that in future, the sectors which can grow, for example, the sectors which use more and more direct sales, more and more online sales. So some new sectors will emerge in this new situation. So we hope that there will be a shift in the structure of employment also. Okay. For example, you have observed that after pandemic, several workers who were there in the entertainment sector, উনি বলেছেন অনিন্দ বাবু যে যারা হয়তো নাটক করতো তারা সবজি বিক্রি করছে। কাজে দেখা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে এমন সমস্ত ক্ষেত্রে হয়তো কর্মসংস্থান তৈরি হবে। উনি বলেছেন যে যারা অনলাইন সেলসে আছে, যাদের মধ্যে সেই টেকনোলজিতে যারা প্রশিক্ষিত, সেই সমস্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো হবে। অর্থাৎ আমাদের যে কর্মসংস্থানের যে সম্ভাবনা, সেখানেও একটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা পাল্টে যাবে। আমরা আগে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি দেখেছি সেইভাবে হয়তো হবে না। কিন্তু আমার একটা মানে পার্সোনাল মতামত আছে, সেখানে আমার মনে হয় সে despite this growth of digital or virtual platform, there is no substitute of direct teaching. For example, in case of education, ক্লাসরুমে আমি যখন আমার ছাত্রদের মুখ দেখতে পাই, যখন তাদের উদ্ভাসিত চোখ আমাকে প্রলুব্ধ করে, আমাকে আবেগে মথিত করে, যে যখন আমি আমার হাতে চক এবং টক এই নিয়ে আমি যখন এগিয়ে যাই, তখন আমার ভেতরকার সত্তা এবং তাদের সত্তার মধ্যে আমি একটা মিলন অনুভব করি। আমি একজন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বহু মানুষ অনেক তাদের হাতে গড়া জিনিস দিয়ে গেছে এবং অনেকে, তখন শীতকাল ছিল, এক ভদ্রমহিলা একটি উলের সোয়েটার দিয়ে গেছেন, দুটো সোয়েটার। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মহারাজ এই দুটোর মধ্যে আপনি কোনটাকে পছন্দ করবেন? Then he answered me that the sweater which has been woven by hand, মানুষের হাতের তৈরি যে দ্রব্য, তাকে আমি বেশি পছন্দ করি, কারণ তাতে মানুষের স্পর্শ আছে। জীবন যেখানে মনুষ্যবিহীন,
যেখানে যন্ত্রই শুধু বিরাজ করবে, সেটা সমাজ হিসেবে থাকতে পারে না। সেই সমাজ যান্ত্রিক, উনি রোবটের কথা বললেন, মাঠে উত্তাল তরঙ্গের মতো হাততালি পড়বে, সেই মাঠ মাঠ নয়, সেটি একটি শ্মশানের মতো। কাজে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এমন ক্ষেত্রে হয়তো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যেখানে জীবন থাকবে না, যেখানে যন্ত্রণা বেশি থাকবে। কিন্তু আমি চাই সেই জীবন ফিরে আসুক, সেই কর্মসংস্থান ফিরে আসুক, যেখানে মানুষে মানুষে আবার যোগ সূত্র সৃষ্টি হবে। আমরা সত্যিকারের মানুষ হিসাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করব আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. There is a question for I think the next Shri question Anindo is for Bhattacharya. Anindo sir. Sir, in this COVID scenario, we all seem to know the term social distancing. What do you think? Which term is more appropriate? Is it social distancing or physical distancing with social solidarity? Now, actually, there was a debate on this. I also heard about this debate. Actually, this coinage was made by who? So, their concept was, the essence is physical distancing, but why they prefer to say it as social distancing? That, when you are in a home with your family, say with your husband or with your father or with your mother or with your children, you are not maintaining physical distancing or a social distancing because you are within the home. But you are not supposed to interact with your neighbor. You are not supposed to interact with your friend. You are not supposed to interact with your relative. So actually, that was the concept, and they stay outside. They are not staying with you in your home, as they are staying outside, and you should not interact with them. So the term social distancing was introduced, keeping in mind that it is a kind of a social distancing also, that I am detaching myself from my relatives, I am detaching myself from my friends, from my colleagues, etc. etc. So in that term, after a long debate, who actually wanted to stick on the social distancing term. Thank you, sir. There is another question for Dr. Debashish, sir. Sir, can you hear me? Yes, please. আমাদের একজন পার্টিসিপেন্ট প্রশ্ন করেছেন, এত বিভাজনের মধ্যে, এত বৈষম্যের মধ্যে আত্মনির্ভরতার সুযোগ কতটা? আমার মনে হচ্ছে বর্তমানে সরকারের যে আত্মনির্ভর ভারত, তার সঙ্গে তার মাথায় হতে ওটা ঘুরছে যে বৈষম্যের মধ্যে আত্মনির্ভর। এটা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সমাজে অবশ্যই সমাজে আমাদের আয় বৈষম্য, ধনবন্টনে বৈষম্য সমস্তই আছে, কিন্তু নির্ভরতা, আত্মনির্ভরতা বলতে এমন নয় যে আমি বা একটি দেশ সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনেই আত্মনির্ভর, এমন নয়। কারণ বর্তমানে যে বিশ্বায়নের এর প্রক্রিয়া যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে কোনো দেশই সমস্ত দিক থেকে আত্মনির্ভর সেই অর্থে নয়। বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে, পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, আমরা যারা অর্থনীতি পড়াই আমরা যারা জানি যে কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরাম, দ্যাট মিনস through proper trade and say transaction, you can have gain, and the gain gets the proper denomination when both the partners will gain from that particular transaction. Okay, so now the question is whether the terms of trade is in favor of you or it is against you. That depends upon the commodity composition. For example, in case of India, when it exports commodity, if it consists of more of primary products with low value item, okay, then the terms of trade, and if it imports high value item, then the terms of trade will move against the export segment, and there will be inequality, যে বৈষম্য। কাজেই বলা হচ্ছে আমরা যখন আত্মনির্ভর হতে চেষ্টা করব, তখন আমার মনে হয় উত্তরটা এইভাবে হবে যে আজকে লেনদেনের মধ্যে দিয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলুন, বৈদেশিক বাণিজ্য বলুন, যখন সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, হয়তো নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হবে, তখন এই লেনদেনের মধ্যে
আমাদের যে দ্রব্য বিনিময় যেটা সৃষ্টি হবে তার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন যে ভ্যালু এক্সপোর্ট করি অর্থাৎ যেটা আমি বিক্রি করি তার মধ্যে মূল্য সংযোজন অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডিশন সেটা যদি আমি বেশি সংযোজিত করতে পারি। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধরুন আজকে কৃষকেরা যে টমেটো উৎপাদন করছে তাতে দেখবেন যে আপনার কুইন্টাল কুইন্টাল টমেটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে আলু যে চাষি যারা আলু তৈরি করছে তারা যে আলু বিক্রি করছে আর আপনি যে আলু কিনছেন তার মধ্যে মাঝখানে যারা ইন্টারমিডিয়ারি সেটা খেয়ে নিচ্ছে। কাজে এইখানে এই বৈষম্যটাকে আপনি যদি ঘুরিয়ে দিতে কি করে ঘোরাবেন, সেখানে বলা হচ্ছে যদি থ্রু প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটি গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামোর এরকম সুযোগ দিয়ে আপনি যদি কোল্ড চেইনের ব্যবস্থা করতে পারেন, অর্থাৎ সেই আলুটাকে যদি আপনি পটেটো চিপস আপনি যখন করছেন এবং সেটা যদি ডাইরেক্ট পারচেস যদি হয় চাষির কাছ থেকে, মাঝখানে যারা ইন্টারমিডিয়ারি দালাল শ্রেণী তাদেরকে যদি তুলে দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ প্রপারলি সেটাকে যদি প্রসেস করা হয়। আজকে যদি ফ্রুট প্রসেসিং বা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আমাদের গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন ধরনের উৎপাদন সংস্থা গড়ে তোলা যায়, তার জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার এবং তার জন্য রাষ্ট্রের যে উদ্যোগ সেটা দরকার। সেটা শুরু হয়েছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, ভারতবর্ষে এখনো সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা দেখি প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ টন আমাদের খাদ্যশস্য নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়। ফলে আমার মনে হয় ওই টেকনোলজির কথা যেটা অনিন্দ্যবাবু বলেছেন, এমন টেকনোলজি যেটাকে আমি বলবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, সেটা লেবার ডিসপ্লেসিং টেকনোলজি নয়। আমাদের মতো লেবার সারপ্লাস ইকোনমিতে এমন টেকনোলজি হবে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। এখনো আমাদের বহু পটেনশিয়ালিটি আছে আমাদের এগ্রিকালচারে, সেইটাকে যদি আমরা ব্যবহার করে সঠিক টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের পরিকাঠামোগত বিবর্তন আনতে পারি, তাহলে কিন্তু একই সাথে আমরা টার্মস অফ ট্রেডটাকে আমাদের ফেভারে আনতে পারবো, একই সঙ্গে আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি, একই সঙ্গে আমরা লেবারের প্রোডাক্টিভিটিকে বাড়াতে পারি, তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি এবং বৈষম্য এবং আত্মনির্ভরতাকে আমরা একসঙ্গেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বলে আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। Thank you. Thank you, sir. There is a question for Shri Anindya Bhattacharya. Sir, do you believe degree is needed for job or technological knowledge is more important for job? Do you think, sir, degree or post-graduation nowadays is losing its importance compared to the earlier phase where degree were more important? Sir, you please are not unmute audible. yourself. Sir, unmute yourself. Hello. Actually, what is happening is that when the education has become universal, that everybody can go for graduation, everybody can go for position, and a huge number of people can go for PhD also. So this process started keeping in mind that the people should be educated, but education had a purpose. It was not that education was purposeless. I mean, the holistic education, which is a self-education, that is a different kind of thing. Or what we learn from the schools and colleges, that is a different kind of thing. But when the education is related to the job, when the education is becoming purposeful, then the problem is coming up. You see, when the IT companies during the mid-90s or in the first decade of this century, they used to recruit people. The degree certificate was a piece of paper for them, because they have to show to their client that we have such and such huge number of engineering graduates on our roll. That was just an exhibitionism. That was purposeless. Actually, the purpose was for the students to achieve a degree so they can compete for a job. And for the companies, that the degree was just a mere piece of paper to demonstrate that they have a huge number of engineering graduates. But actually what happened? Actually, the students who were capable
of undergoing such IT sector work, or who are capable of undertaking such IT related work. They were grilled in the interview, they were tested by the companies, and after that, they were recruited. Whether a student had obtained, say, a first class first in the degree, or say secured a high marks in the degree, that was not a gateway for his job in the market. His gateway was his inner being, his capability of undertaking any IT related work. So, in that way, uh, on a large extent, education is becoming purposeless in the sense for the purpose which it was built up. The purpose of the education is to us that all our people should be educated, all our people should be highly educated. Why all people should be highly educated? Is it necessary? Is a work of a cobbler is too bad? Is a work of a vegetable vendor is bad? In the European countries, in the Western countries, these distinctions are not valid there. There are a lot of people, they don't go for the hard studies because they know how far and how much they can do, how far and how much they can work. So if a student is very good in doing electric work, why he will complete MSc in economics and then PhD in economics? He can be a good plumber, he can be a good electrician. They are earning a lot of money nowadays. So I think that the dignity of the labor, it has been very much minimized. I mean, the dignity of the labor has not been honored in our country. For that reason, we run after higher education. Becoming highly educated is a noble person, and who is not educated is a dirty person. That is the basic conception, a very colonial conception which runs into our mind. Thank you, sir. Thanks to both of you for enriching us. Thank you. This is the end of our question answer session. Over to you, Shubhecha. ma'am. Shubhecha, There is a question from Rudra sir. Okay. please ask it. Rudra sir has asked to Anindya sir, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাবগুলো কিভাবে আসতে পারে? হ্যাঁ, শিক্ষাক্ষেত্রে শুভেচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাবগুলো কিভাবে আসতে পারে? শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংকোচন, একটু করে কেটে যাচ্ছে কর্মসংস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাবগুলি কিভাবে আসতে পারে? আচ্ছা, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, আচ্ছা আচ্ছা না, এখন যেটা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, এখন তো মানে আজকাল যেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল লার্নিং এসব, এবং শুধু কোভিড বলে না, আগেও আপনারা দেখেছেন বাইজু অনেকদিন ধরে চলছে, যেটা বাচ্চাদের এবং কিছুটা কোচিং ক্লাসের মতো। এখন আমি তো বলবো শিক্ষাতে বহু কর্মসংস্থান হয়েছে, অফিসিয়ালি হয়েছে, আনঅফিসিয়ালি হয়েছে। অফিসিয়ালি মানে যারা চাকরি করছেন, স্কুল কলেজের টিচার, স্কুল কলেজের কর্মচারী, তারা তো একরকম। আর এই যে অলিতে গলিতে কোচিং সেন্টার, তারপরে ডিজিটাল লার্নিং সেন্টার, এই সেন্টার ওই সেন্টার, এবং বহু বেকার ছেলে তারা বাড়িতে ঘুরে টিউশনি করায়। এর ফলে তো কর্মসংস্থান তো বহু লোকেরা তো শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের উপরে বেঁচে আছে। তো ফলে সেইটা তো হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে ডিজিটাল লার্নিং ভীষণ রকম ভাবে বেড়ে যাবে, এবং ডিজিটাল লার্নিং বেড়ে যাওয়ার ফলে এই ধরনের ডিজিটাল স্কুল, ডিজিটাল লার্নিং, ই লার্নিং, এগুলো তো কর্মসংস্থান হবে। এবং এইগুলোতে কি হয়, এইগুলোতে শুধু তো মানে শিক্ষকেরা নিয়োজন হন না, মানে এগুলোর আবার কতগুলো পেরিফেরিতে কতগুলো কাজ থাকে, মানে এগুলোকে মেনটেন করার জন্য এগুলোর যে নানা রকম টেকনিক্যাল কাজ থাকে,
সেখানে আবার বহু লোক এর কিন্তু কর্মনিয়োজন হয়। ফলে শিক্ষা জগতে কর্মনিয়োজনের কিন্তু সম্ভাবনা ভালো। হ্যাঁ, তো শিক্ষা জগতে কর্মনিয়োজন আনঅফিসিয়ালি অফিসিয়ালি দুটো পথেই ভালো, কারণ এখনো শিক্ষা নেওয়ার জন্য আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য একটা একটা ক্রেজ আছে। একটু আমি বলে নিই, কোশ্চেনটা অনিন্দা শুনতে পাননি। আসলে কোশ্চেনটা ছিল যে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে। আমি একটু উত্তরটা দিচ্ছি। ও আচ্ছা। কর্মসংস্থানের দুটোই প্রভাব থাকবে, একটা ইতিবাচক, একটা নেতিবাচক। There should be positive externality as well as negative externality of unemployment on education. মানে ধরুন একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, তখন শিক্ষায় তার প্রভাব কেমন পড়বে, এটা হচ্ছে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার মাথায় এটা ঘুরছে। এখন মুশকিল হচ্ছে যেটা অনিন্দদা বললেন, যে যদি কর্মসংস্থান সঠিকভাবে, যে সমস্ত নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবস্থা করে নেওয়ার জন্য, অর্থাৎ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল লেভেলে আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন আসবে, এটি হচ্ছে একটি প্রভাব। যেভাবে কর্মসংস্থান হওয়া দরকার, যে ধরনের প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার সেই রকম পাঠ্যক্রম। আরেকটি হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবর্ষে, এটা অনিন্দদা বললেন না, সেটা হচ্ছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবর্ষে জাতীয় উৎপাদনের সামান্য অংশ মাত্র ব্যয় হয়, সেটা বহু দেশের থেকে বহু কম। যেমন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের এখানে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে জিডিপির মাত্র 1.7%, অত্যন্ত কম, অসম্ভব কম। এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের এখানে মোট শিক্ষাক্ষেত্রে 6% ছিল আমাদের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা, আমরা এখন 4.5% মাত্র আমাদের জিডিপির ব্যয় করি শিক্ষাক্ষেত্রে। কাজে আমার মনে হয় যখন এই যে নেতিবাচক প্রভাব, যেটা এখানে বলা হলো যে কর্মসংস্থানের যে নেতিবাচক প্রভাব, তাকে যদি আমরা ইতিবাচক প্রভাবে পরিবর্তিত করতে চাই, তাহলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়, শুধুমাত্র বেসরকারি ব্যয় বাড়লে হবে না। আজকে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে এখানে বলার সুযোগ নেই। এই শিক্ষানীতিতে বলা হচ্ছে যে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য, কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে তার যে কস্ট অফ এডুকেশন এবং অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, এখানে হয়তো প্রাইমারি এডুকেশনের সরকারের দায়িত্ব থাকবে, কিন্তু হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা বেসরকারি যে বিনিয়োগ তাকে যদি প্রাধান্য দেই, তাহলে অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, আমাদের ভারতবর্ষে বহু মানুষ যারা স্বল্প আয়ভুক্ত সাধারণ মানুষ, তাদের মধ্যেও মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে। মেধাবী মানে শুধু উচ্চ বর্ণের, শুধু উচ্চ আয় বিশিষ্ট মানুষ নয়। তাদের যদি অ্যাক্সেস বন্ধ হয়ে যায়, সেটা কাম্য নয়। কাজে আমার মনে হয় এখানে সরকারি ব্যয়, এটা হচ্ছে আরেকটা প্রভাব, সরকারি ব্যয় শিক্ষাক্ষেত্রে আরো বাড়ানো উচিত এবং নয়া শিক্ষানীতিতে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারণ ঘটা উচিত যেখানে সরকার আরো বেশি দায়িত্বের পরিচয় দেবে বলে মনে করি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you. Thanks to both of you. I think there is no other question. This is the end of our question answer session. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shubhecha and Shulekha, for conducting beautifully this question answer session. Now, before moving on to the vote of thanks section, we would just request you to just watch a few seconds short video where this artificial intelligence and this new situation is taking us to, where probably we will be replacing all our delivery people by this type of technology. Just see this presentation for a few seconds and then we will start on with the vote of thanks section.
So what we saw in this video is very interesting. Today we are so used to this Swiggy, Zomato, Amazon, but maybe a day is coming when the delivery boys will be replaced by this type of drones, and they would be coming, delivering the article, taking the payment and going off. So again, a big, maybe a shock towards the employment scenario. So we go on to the vote of thanks section. I would request Chanda to go for the vote of thanks. Thank you, Sunitra. It is a great honor for me to present the vote of thanks on behalf of Department of Economics, Muralidhar Girls College. First of all, I want to thank our honorable speakers, Dr. Devashish Mojumdar and Mr. Anindo Bhattacharya, for giving us time from their extremely busy schedule and delivering such informative, thought-provoking and enlightening speeches. Thank you, Dr. Devashish Mojumdar and Mr. Anindo Bhattacharya once again. We hope that in future also we will get the opportunity to hear from your lectures. Then I want to thank our Principal Madam, Dr. Kinjalkini Bishwas, for her constant support and encouragement to organize this webinar. Under her valuable guidance, we look forward to work at our best for the betterment of our college. I thank governing body, Internal Quality Assurance Cell and ICT Cell of Muralidhar Girls College, without whose support and assistance, it could not have been possible for us to organize this webinar. And convener of this webinar, Srimati Sunitra Sengupta. From conception to execution, her relentless effort has made the webinar happen actually. Also, I thank other faculty members of Economics Department, Srimati Shulekha Hemram, whenever it is required. Finally, I want to thank successful for their patient listening to the respected speakers and putting forward such relevant questions. I regret for the inconvenience and technical fault caused due to today's extremely drastic weather. Thank you all. The feedback link has been mailed to the registered participants already, and it is also provided in the chat box. I request all the participants to fill up the feedback form. The link will be open till 3 p.m. tomorrow. Also, the YouTube recording of today's webinar will be available at our college website for any future use. With this, I announce the end of Thank you so much, all of you, for participating in this. The voice is again disturbing, the cracking. So voice will be disrupted, but voice will continue, na? Our voice will continue. The voice will be disrupted. Yes, sir. Yes, sir. Very much. And the video recording of this entire program will be made available to all the participants and the speakers by tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, all of you. you. Thank you, ma'am. Thank you.